Director, Tamil Nadu Forest Academy, the Additional Director, Forest Academy, Deputy Director, Forest Academy, and all my colleagues in Tamil Nadu Forest Academy, I wholeheartedly welcome the dear participants, mainly the children. Tamil Nadu Forest Academy started during 1912. Tamil Nadu Forest Academy's main objective is to impart training to the forest officers. The training will be induction and also during the in-service. That was the main objective of the Tamil Nadu Forest Academy. And then also to update their skills, to hone their talents, the academy takes up theme-based trainings also. When our respected director spread his wings, he wanted to spread the activities of the Tamil Nadu Forest Academy. The main audience group that came to our mind was children. Children are our future. They are the backbones of our country. So we wanted to have special programs for the children. We took this opportunity, that is Wildlife Week celebration. Wildlife Week celebration is conducted in our country from 1952 onwards. This is our 68th program. Mainly, the Wildlife Week celebration is conducted to create awareness among the various stakeholders, mainly the general public, to stay with us, to be with us, mainly the forest department, to conserve the nature so that Mother Earth, who, as Gandhi has said, meets every demand of the human being, cannot meet the needs of the human being. So in that sense, we in Tamil Nadu Forest Academy and director felt that we have to impart or disseminate good, correct information to the younger generation so that it kindles interest in them and then they will be partner with us. This week, our respected director felt that we have to speak about the birds. The birds around you. The topic when Sir told that we will choose for our kids, for the children, the birds around you. I actually jumped to the joy actually. Because when normally we get up at 6, I get up normally by 6 a.m. The chirping sounds, crowing of our cock in the backyard, or the songs of the birds, make us immediately vibrant when we get up in the morning. And when you come out and see the birds jumping from tree to tree, eating fruits, taking nectar, flying around, makes life very interesting, refreshing, beautiful. And birds themselves are a big world. Life is so diversified. The birds, they eat from fruits to grains to fishes to hunting prey and then carry on eating. So diversified. And the birds, as I was discussing with our director sir, I said human beings, we call them as biped. We walk on two legs. All other mammals we say quadruped. So we say they are quadruped. So except human being, probably monkeys can, to some extent they can walk on biped. To some extent, your gorillas can walk on two legs. Otherwise, the birds, they are known as feathered biped animal. So that makes me to feel like they are very close to us. Though there was a very strong belief that they have evolved from reptiles. Yes, there are very strong evidences like when you look at their skull, when you look at their vertebral column, when you look at their blood picture, it matches with the reptiles. And if you look closely the birds, you will also find the scales and what you see in the reptiles. Now, they also lay eggs which are also similar to reptiles. So that gives a feeling that they have evolved from the reptiles. They are warm-blooded animals. Unlike the reptiles, they are warm-blooded animals, and they can maintain their temperature because of the feathers, different feathers, which our expert speakers will be speaking more on that. So because of the feathers, 3-4 types of feathers, they're able to regulate their temperature constantly. You'll also wonder that their heartbeat ranges from 200 to 1000. In hummingbirds, you'll find the beat 1000 to 1200 times per minute.
So that is the way. So diverse, the biological diversity, physiological diversity, lifestyle diversity is so big with birds. So it will be lovely, very interesting. It will kindle a lot of interest when we try to know about the birds. Today we have with us three eminent guests. All are experts in birds. We have Mr. Arun Kumar, District Forest Officer from Ramanathapuram, and then we have Dr. Pramod from Salim Ali Center for Ornithology and Nature, and we have Mr. Karthik Raj, Forest Range Officer, Genetics and Research. The first speaker for the day will be Mr. P. Arun Kumar sir. Presently, he is working as District Forest Officer Ramanathapuram. He is a agriculture graduate. He has done his bachelor's degree in Tiruchi Agriculture College, and then he did his master's in NDRI Kurnool. And then he was working as a manager in Chandigarh Food Corporation of India. Then he took up the civil services. He passed that. Presently, he is working as District Forest Officer Ramanathapuram. So he will be speaking about the birds around him. So over to Mr. Arun Kumar sir. Thank you, Doctor. Thank you. Good morning to you. First of all, I would like to thank Director and Additional Director and Deputy Director PNFA for giving me this opportunity to share something about birds this morning. Nobody video audio. What happened? Sir, Birds are big birds are monsters, birds are architects. They build organization structures. So birds always entice the human beings. There are very good songs. Sing songs of birds in the morning. Like energizing. They are good dancers. We know Peacock does a very good dancing. He was doing Mr. Arun Kumar sir, but the presentation is not there. I think some idea. Is it helping now, Doctor? No, not yet come. Yeah, it is coming, sir. Okay. Okay. Should I continue? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Birds, as I was already explaining, their winged wonders and colorful songsters, dancers, and architects. Now Dr. Manoharan has already initiated the origin. So, as he told, there is some reptilian like for that. But general consensus based on the recent research is that birds originated from dinosaurs. Dinosaurs, especially a group of Maniraptorian theropods. They are very similar to birds, and it is postulated that the birds of the modern era originated from the group of these Maniraptorian theropods. And these are the artistic views of how it looks like the Archaeopteryx and these birds, and see how wonderful and it would be
like interesting to think how it would have been during that era of Mesozoic when these early birds roamed around. So when we talk of the distribution, birds can be said they are omnipresent, yeah, because right from Arctic to Antarctic they'll be present, and birds can be found in mountains, hills, forests, water bodies like lakes, streams, rivers, even in and grass you can see. Grasslands, I can say, an incident. During our training period, we happened to visit Gujarat. In Gujarat, there is a very good grassland ecosystem, actually. The Bellavatar sanctuary is very dry. We visited at summer, it's very hot, like 40 degrees, 40 to 45 degrees. So even during that hot time, within a span of 1 hour, I was able to identify around 20 birds. So you can think of the resilience of birds. So birds can be you can see in farmlands around us and around the houses, cities and villages. So regarding the species, we can say birds. There are around 10,000 birds recorded around. There are about 1,300. And Tamil Nadu, we can say 454, around 450 birds. We find that there is high endemism in the birds. Endemism, when we say endemism means endemism, it is restricted to a range, restricted to a place. I think there are a lot of common use also. So I will take this as a wide use. If endemism endemism அது அங்க மட்டும் தான் இருக்கும் அப்படின்னா அது எண்டமிக் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ் எண்டமிக் ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல மட்டும் தான் அதை பார்க்க முடியும் எண்டமிக் டு ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ் ஸோ திஸ் அந்த ஹேபிடேட்ல மட்டும் தான் வந்து அப்படின்ற போது and conserve and concentrate on conserving the birds. Yeah. Yeah, doctor. Please. Sir, உங்களுடைய உங்களுடைய அந்த வீடியோ உங்களுடைய வீடியோ கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா வாய்ஸ் பெட்டர் சார். உங்களுடைய வீடியோ நீங்க ஓகே ஓகே ஷூர் ஷூர் உங்க வீடியோ கட் பண்ணி கொஞ்சம் பேண்ட் வித் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும் சார். வாய்ஸ் பெட்டர். Okay, shall I continue? Yes, sir. Okay, thank you. I was talking of Bugun Rhinoceros. In the bird was discovered in Eagle Nest Bird Sanctuary, and luckily we went to the Eagle Nest Bird Sanctuary. It was a fantastic place, and I would like everyone to visit the place there. Eagle Nest Sanctuary it is like a hilly area in Arunachal Pradesh. எங்க சுத்தி பார்த்தாலும் ஃபுல்லாவே மவுண்டன்ஸா இருக்கும். அந்த altitudinal gradient it is so high. The diversity is ரொம்ப high of birds. People from all around the world come during the winter season and world migratory season in the place. They watch the birds, especially for Bugun they come. Bugun அப்படின்றது யாருன்னா Bugun is a tribe of the area. அந்த இடத்துல ஒரு Bugun ஒரு tribe இருக்காங்க. ஸோ அவங்க பேரை வச்சு they name this bird. So one more discovery அப்படின்னு சொன்னோம்னா it is Himalayan forest thrush. Himalayan forest thrush earlier it was
thought to be plain back thrush. Plain back thrush is known to everyone. And the plain back thrush when scientists went to watch them, இந்த ஒரு குரூப் ஆஃப் த்ரஷர்ஸ் பிளெயின் பேக் த்ரஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கால் வந்து ரொம்ப கோர்ஸ் அது பிளெயின் பேக் த்ரஷ் வந்து கால் வந்து மியூசிக் ரொம்ப இந்த பிளெயின் பேக் த்ரஷ் வந்து they thrive in pine forest. Rocky areas, rocky areas தான் இருக்கு. So they went on to research it. எல்லா மியூசியம்ஸ்ல இருக்க பழைய அந்த analysis பண்ணி பார்த்தாங்க. So எல்லாமே பண்ணி பார்த்ததுல they found out this to be a new species. So it was a very interesting story of this pine. This is the colorful Bugun Lailachi, and then this is the Himalayan thrush. And talking of the size அப்படின்னு பார்த்தோம்னா birds vary in sizes. Largest bird in India அப்படின்னு சொன்னோம்னா one of the largest birds தான் இந்த Sarus crane. Sarus crane இப்போ நம்ம முன்னாடி நிற்குது. Comes up to the height of almost a human being height கிட்ட வந்துடும். இந்த இன்செட்ல பார்த்தீங்கன்னா you can see the birds. பின்னாடி வந்து big guys. This is northern India. North India during winter time, the Sarus crane migrate. Even in a farmlands, you can see Sarus crane. Sarus crane on the farmlands. Once when I was traveling in train, Delhi to the Haryana border, I was able to notice Sarus crane in the farm field. So that's what the sizes entice people. This is one among the largest mammoth deer. இது Himalayan ranges சொல்றாங்க. See the size from our hold பண்றாரு எவ்வளவு பெரிய சைஸ் இருப்பாங்க. Then the largest you see the smallest India's smallest அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா this is flower peckers. Flower peckers இது pale billed flower pecker சொல்லுவாங்க. So இந்த pale billed flower pecker once again is very interesting. இது பார்த்தீங்கன்னா the size of a thumb, நம்ம thumb சைஸ்ல தான் இருக்கும் அந்த pale billed flower pecker. இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் in the shrub பார்த்தீங்கன்னா this is a parasitic plant on which it is feeding. Parasitic mistletoe சொல்லுவாங்க. mistletoe witch's broom அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை சொல்லுவாங்க. இந்த mistletoe வந்து பெரிய பெரிய ட்ரீஸ், மேங்கோ ட்ரீஸ், ஃபாரஸ்ட் ட்ரீஸ்லாம் வந்து it is a parasitic plant. இதோட ஃப்ரூட்ஸ் வந்து it feeds. Apart from that fig fruits நம்ம கல்லத்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம். கல்லத்தியில அந்த ஃப்ரூட் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ஃபேவரட். வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்லாம் அந்த கல்லத்தியில வந்து இந்த பேல் பில் ஃப்ளவர் பெக்கர்ஸ் வந்து கேன் சி. ஸோ when we speak of song, bird song, beautiful. ஸோ நம்மளுடைய வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல we have very good songsters. அருமையா பாட்டு பாடுறது பேர்ட்ஸ். இது வந்து this what we are seeing is the Malabar whistling thrush. இது வந்து எண்டமிசம் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, endemic to Western Ghats. So in the Malabar whistling thrush song is very beautiful. Human whistling மாதிரியே இருக்கும். இது வந்து மோஸ்ட்லி இந்த ஸ்ட்ரீம்ஸ், வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் அந்த ஸ்ட்ரீம்ஸ் அண்ட் வேலிஸ் இருக்கும். அங்கிருந்து அந்த சவுண்ட் will be having high. whistling மாதிரியே இருக்கு இல்லைங்களா, ஹியூமன் whistling மாதிரியே இருக்கு. நைஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் திஸ் இந்த மலபார் whistling thrushல இந்த மாதிரி ஒரு சில பேர்ட்ஸ் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி கால்ஸ் இருக்கும். ஸோ there are other birds வேற மற்ற பேர்ட்ஸ் இருக்கு where we can see the pitch of
இந்த பேர்ட் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா looks more of a dove, but this is not a normal dove. This is a mountain imperial pigeon. A mountain imperial pigeon you can see in higher altitudes of Western Ghats, cool areas. இந்த பேர்ட்ஸோடைய சவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய உரிமை சத்தம் மாதிரியே இருக்கும். See the difference on the Malabar extreme fresh and the whole mountain range vibrate our mind. Interesting, இல்லைங்களா? Okay, next, important. Why are the birds important to us? So, as always, any organism, it is a part of food chain and food web. Ecological balance maintain, pest control, cultural. Earlier days, pigeons are the messengers use பண்ணாங்க. அப்புறம் வந்து யூஸ் பேர்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பேஸ் பெட்ஸ் நம்ம ரிலீஜியஸ் சிம்பிளா யூஸ் பண்றோம். லார்ட் முருகா வாகனம் சொல்றோம். அதே மாதிரி வில்லேஜஸ்ல எல்லாம் வந்து இன்னும் வந்து காக் ஃபைட்டுக்காக வந்து ப்ரைடா வந்து வளர்ப்பாங்க காக்ஸ். எக்கனாமிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தாங்கன்னா பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் இஸ் வெரி கிரேட் எக்கனாமிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ். ஒரு ஸ்டடியில வந்து யூஎஸ்ல ஸ்டடி பண்ணும்போது it was estimated around 400 to 500 million tons of insects வந்து a single year வந்து birds வந்து they are eating. So this is amount of the ecological services provided by birds. Pollination, about 5% of the plants used by human beings வந்து it's pollinated by birds. அப்புறம் வந்து the cleaning services provided by scavengers or by vultures. ஸோ இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ்லாம் வந்து they provide a huge amount of cleaning services. அவங்க இல்லைன்னா வந்து டெட் பாடிஸ்லாம் ஃபாரஸ்ட் ஏரியாஸ்ல லைக் ஸ்ட்ரூன் எல்லா இடத்துலையும் வந்து பரவி ஒரு ஸ்மெல் வரைக்கும் டிசீஸ் பரவும். அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் கிரியேட் ஆகும். ஸோ இது மட்டும் இல்லாத வந்து சீட் டிஸ்போசல். சீட் டிஸ்போசல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் ஏரியாஸ்ல ஜென்ரலாக வில்லேஜஸ் birds after eating fruits they dispose it. They play a very important role in seed disposal. Especially in forest areas, sandalwood is a high value species. Sandalwood fruits they eat and dispose. Sandalwood is a big tree, you can find the sandalwood region. This is because of these birds. And we know egg, poultry egg we consume. And it also has scientific importance, like Darwin or evolution, theory of evolution. Darwin's features played important role. We studied them. அதே மாதிரி ஃபிளைட் டைனமிக்ஸ், ஏரோடைனமிக்ஸ்ல வந்து they study the birds flight and it helps a lot. Next, birds. To identify the birds, we have to know the names. Names தெரியணும்னா for particular species, for example, bulbul அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்ல. Bulbul there are many species. அதுல one of the species is red vented bulbul. So vent என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரியும்னா this is the part that is vent. So this is belly. இது வந்து throat, the breast. So white bellied seagull சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி this is male, crown, rump. So you can study, there are a lot of literature. First parts of the body, you have to know the parts of the birds, right? Migration. Migration is one of the important topic you can talk of. Another interesting one, migration. So migration அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல போகும். Birds also migrate. Migration basically எதனால அப்படின்னா வந்து ஒரு சிவியர் கிளைமேட்னு சொல்லலாம். சிவியர் கிளைமேட் அப்படின்றதுனால there will be less availability of insects or food material. So they follow the climatic pattern or the climatic change. Climate winter upon northern pole, and they migrate towards the equator and goes down south to the south pole. So in the very long distance record breaking migration, we have Arctic tern. Arctic tern, it was estimated one of the bird, it traveled around 60,000 kilometers from pole to pole. It usually Arctic tern travels from northern pole to southern pole and back. So and the particular word record was around 60,000 kilometers. That is a huge distance. They have non-stop.
அதே மாதிரி there are ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் மைக்ரேஷன்ஸ். இப்போ இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாலயாஸ் ஹையர் ஆல்டிடியூட்லேருந்து லோவர் ஆல்டிடியூட் வரும், ஃபுட்ஹில்ஸ்லேருந்து பிளெயின்ஸ் வரும், கேண்டிடிக் பிளெயின்ஸ்க்கு. இப்போ நம்ம நீல்கிரிஸ்லேருந்து பிளெயின், ஹையர் ஹில்ஸ்லேருந்து பிளெயின்ஸ் வரும். தீஸ் ஆர் ஆல்சோ மைக்ரேஷன். அண்ட் தேர் ஆர் ஆல்சோ ஆல்டிடியூட் மைக்ரேஷன். இப்போ சொல்றீங்களா, ஹையர் ஆல்டிடியூட்லேருந்து வின்டர் டைம்ல கம் டவுன். ஸோ இந்த மாதிரி மைக்ரேஷன், லாங் டிஸ்டன்ஸ் மைக்ரேஷன் வந்து ஃப்ளைவேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃப்ளைவேஸ் அப்படின்னா வந்து மேஜரா வந்து 8 டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளைவேஸ் இந்த வேர்ல்டு வந்து இட் இஸ் ஐடென்டிஃபைட். நம்ம இந்தியன் கான்டினென்ட் வந்து ஃபால்ஸ் இன் சென்ட்ரல் ஏஷியன் ஃப்ளைவே. சென்ட்ரல் ஏஷியன் ஃப்ளைவேல வந்து லாட் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் ஃப்ளை அண்ட் கம் திஸ் இஸ் சென்ட்ரல் ஏஷியன் ஃப்ளைவே. இப்போ நான் ஒர்க் பண்ற இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ராமநாதபுரம் கோஸ்டல் ஏரியாஸ் வந்து there will be lot of waders. இந்த சதுப்பு நிலத்துல சின்ன 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 பேர்ட்ஸ் ஆகும், ப்ளோவர்ஸ், சாண்ட் பைப்பர்ஸ், ஷாங்ஸ். இதெல்லாம் வந்து இந்த வின்டர் டைம்ல என்ன பண்ணுவாங்க, ஃப்ரம் நார்த் போல் கோ டவுன் டு தி சவுத் போல். ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது இந்த மாதிரி ராமநாதபுரம், கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார் இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து தி ஸ்டே, they eat, they rejuvenate, நல்ல எனர்ஜி கிடைச்சப்பறம் தென் தே கண்டினியூ their relation. So in the Mari places, Gulf of Mannar, the coastal areas is very important habitat to be conserved for these birds to travel and continue migrating and travel and continue to live with them. So this explains the need for conservation. So in the long distance migration, since they cross many continents, countries, so intercontinental, inter-country collaboration on the migration. So there are a lot of collaborations going on. So we have to be part of this collaboration. We have to conserve the birds in the backyard in order to let them live in the future. Then either one of another interesting feat, bar-headed goose. Bar-headed goose, Mongolia and the northern hemisphere when they travel south to Indian subcontinent. இது பார்த்தீங்கன்னா there's a wonderful feat of flying over the Himalayas. Himalayas நமக்கு தெரியும், more than 7 கிலோமீட்டர் 8 கிலோமீட்டர் ஹைட் இருக்கும். அந்த ஒரு ஹைட்ல அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வெரி தின், ஆக்சிஜன் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். அந்த ஒரு தின் ஆக்சிஜன்ல அந்த ஒரு சிவியர் டெம்பரேச்சர்ல ஃப்ளைனா, think of the resilience of these birds to fly year on year continuously in the same path. Okay. So one more interesting story to India conservation related, migratory species conservation, Amur falcon. So Amur falcon is a raptor. Amur falcon breeds breeding area in the northern Mongolia, northern China. So over winter they travel a long distance to northeastern India and passing through India, and then crosses the ocean with a single stretch and reaches the southern Africa. இப்போ இதுல வந்து what is important அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பங்கி அப்படின்னு வந்து ஒரு வில்லேஜ் நாகாலாந்து. இது வந்து 2012 ஒரு பெரிய நியூஸ் ஆகுது. Why? Because அந்த ஒரு பர்டிகுலர் வில்லேஜ்ல வந்து there is a dam site. அங்க வந்து இந்த அமூர் ஃபால்கான்ஸ் வந்து லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் வந்து இது பாம்பிங். ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பாட் they get lot of termites. அதனால அங்க they come and feed and rejuvenate. அந்த 2012 and before, people used to hunt on the villages and the village and surrounding villages. People used to hunt lots and lots of birds, lakhs hunting. So 2013 conservationists and government came forward and created enormous awareness campaign. The awareness campaign ஒரு documentary, the Pankti story கூட இருக்கும், can Google Pankti story. அப்படி போட்டீங்கன்னா it is a very good documentary, tells about the conservation story. அதுல வந்து even Wildlife Institute வந்து they tag some falcons. Phase 1 they tag 3 birds, phase 2 5 birds. So இப்போ currently long leg அப்படின்னு வந்து ஒரு Amur falcon is still active, I think. And the Amur falcon, the radio collaring is still active, it's still tracking. So on the conservation effort, what happened within a year,
and the village councils they made, and they decided to protect the bird. இப்போ வந்து அந்த hunters and the villages hunting பெற்றிருந்த அந்த people they are now conserving it. It is because of the effort of conservation. The hunters have turned into the conservationists. Very good story. You can log into internet and I can see the story. It is very interesting. Now, backyard birds commonly see birds in and around us, and the myna, sunbirds, the architects. I was speaking. So architects in the place of Taylor birds. It stitches. What it stitches அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லீவ்ஸ் வந்து அதோட வீக்கு வச்சு நம்மளுடைய காம்பேட்ஸ் நம்ம சிலந்தி வலையை வச்சு இலைகளை தச்சு அது வந்து நெஸ்டா பில்ட் பண்ணும். இட் இஸ் பியூட்டிஃபுல் ஆர்கிடெக்சரல் ஒண்டர். எப்படி அழகா அதை ஸ்டிச் பண்ணி கொண்டு வராங்க. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு காயர் லைன் பண்ணிட்டு ஃபெதர்ஸ் வச்சு அதில் எக் பண்ணி தென் இட் ப்ரூட்ஸ். So it's an interesting story of the Taylor bird. Then we have Paria kite. Commonly, நம்ம பருந்துன்னு சொல்லுவோம். This is the kite. இது வந்து backyard the kingfisher, white-breasted kingfisher. This one is the pied kingfisher. Then water bodies in water bodies பார்க்கலாம். Water bodies மேல hover ஆயிட்டு இருக்கும். மேல அப்படியே பறந்து அப்படியே dive பண்ணி it will catch the fish. It will be very wonderful to watch it diving and catching the fish. Children, when they go around water bodies, they can see for this bird. And the wires and the tall trees, it will be sitting. This is a coppersmith barbet, common barbet seen around the semi-jungle area. And this is a bulbul. This is a red-vented bulbul. Common green beacher. Hoop can be seen in the grasslands, in the backyard grassland, garden. இதுக்கு ஏன் ஹூப் அப்படின்னு சொல்ற பேர் வச்சுன்னா the call will be like that. Hoop அப்படின்னு hoop. So hoop is the name hoop. So this is a golden oriole. Usually in the mango flowering season and around January, at the time suddenly it will be appearing among the trees. A bright bird. நிறைய பேர் பார்த்திருக்கலாம். This is the lesser golden back woodpecker. Skylark, grasslands, daytime, sunny time, the Pakamani. And pigeon, Indian roller. Other common birds, the drango, even cook, egret. Either it's grebe, the water bodies, lakes. அதை டைவ் பண்ணி உள்ள போய் ஃபிஷ் ஹண்ட் பண்ணிட்டோம் on heron. So talking of the birds in the backyard, so how do we do bird watching? What is it? Bird watching என்ன? Bird watching like going around and watching the birds around you. Might be the window bird watching, might be the rooftop bird watching, might be bird watching along a stream, forest. So anyway, bird watching now they go and see the birds. அப்படின்றது வந்து I will see. Timing, what is the best timing of the birds? அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து early morning, always. Early morning is the best time. The first light வரும்போதே we should be at the spot. அப்பதான் we will be able to spot many. Because early in the morning after a night's rest, birds will be active feeding. At the time, the light also will be very mild. And that photographic is the best time in the morning. What are the tools? Tools might be will be needing a pen, a notebook. எதுக்கு pen notebook might be you see புதுசா நோட் பண்ணுவோம். What is the coloration, size என்ன? நம்ம யூசுவலா நமக்கு தெரிஞ்ச பேர்ட்ஸோட சைஸ் கம்பேர் பண்ணுவோம். மைனா விட கொஞ்சம் பெருசு, காக்கா விட வந்து ரொம்ப சிறுசு, பீக் வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பு கர்வ்டா இருந்தது. இந்த கலரேஷன் விங் இந்த கலர் இருந்தது, பாட்டம்ல இந்த பிரெஸ்ட்ல இந்த கலர் இருந்தது.
So அந்த மாதிரி நம்ம sketch போட்டுட்டு can note down and come back and refer with the standard reference books. போது morning if you go just towards the bird shadow மட்டும் தான் நமக்கு தெரியும். Will not be able to clearly see. So it will be always better to go towards the west இல்லைன்னா east or other directions where the light is good. அந்த மாதிரி directionல போகணும். That will give us a good view of the birds. So one more interesting thing in the bird watching, the hunting party அப்படின்னு சொல்லுவோம். Hunting party, human hunting party, it's a bird hunting party. Bird watching போகும்போது many times you see many insectivorous birds and they will go different species in the groups போவாங்க. Groups போகும்போது என்ன அட்வான்டேஜ், ஒரு பேர்ட் மிஸ் பண்ணா இன்னொரு பேர்ட் பிடிக்கும். அதே நிறைய பேர்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். There will be more chance of finding the bird. So in the hunting party, if we are going to follow during bird watching, then we can spot many birds. So children keep in mind that during bird watching, hunting party always follow. Suddenly there will be no sound, suddenly there will be hunting party. Follow hunting party, you'll see the birds. So conservation issues, why we need to conserve illegal trade. That's Mr. Karthik Raja. I'd like to end here with the reference book, the reference I have referred to. And thank you. I once again thank everyone for giving this opportunity. You can contact me at this mail and mobile. Thank you very much. Thank you very much, sir. It was enlightening lectures actually. Sir was talking about migration, and then how important to conserve, how to conserve, and then how by using simple kits, how you can observe the bird. No, I just did small. So somebody was asking how to lead a healthy life. So I used to say, just to follow the birds, you will have a healthy life. They were active in the morning. I'm talking about the diurnal birds, not about the nocturnal birds. So they have a structured life. No, they by 5:30, 5:45, they're very busy, and then by 6:30 they call off the day. So if you follow that lifestyle, probably human also can lead a healthy life. And then the different types of beaks to suit their lifestyle, two-toed, four-toed, five-toed to suit their way of feeding. All those things are very, very neatly explained by Mr. Arun Kumar sir. Now our thank you. Thanks a lot, sir, on behalf of the academy and on behalf of the director, on my personal behalf, I thank Mr. Arun Kumar, sir. Now we have our second speaker, Dr. Pramod. He's a well-known personality already, but still I would like to give a brief. It's a big resume actually. Considering the time, I will just cut short and tell something about Dr. Pramod, sir. Dr. Pramod sir is the principal scientist of Salim Ali Centers, Coimbatore. Salim Ali Center, you all know that, Salim Ali Center for Ornithology and Natural History. And he has done his doctoral degree in zoology for his work in community analysis of birds in the tropical evergreen forests of Silent Valley, Western Ghats, India. And later he has worked for many years in developing field procedures for documenting traditional ecological knowledge through people's diversity registers in India. For the last 18 years, as head of the Division of Nature Education at SACON, Salim Ali Center, he has been reaching out to various stakeholders to create environmental and conservation awareness. Salim Ali Nature Club Network among the schools and colleges is very famous here actually. He has taken more than 80,000 students of Coimbatore to forest and planted greenery in their hearts. He has given lectures to more than 3 lakh students and nature lovers so far. That speaks volumes about sir. And DNA Club, actually sir has, he has worked on nature and environment awareness. DNA clubs in Andaman and Nicobar Islands has extended conservation concerns and scientific curiosity among students in those islands.
For more than 10 years, he has worked as core committee, National Academic Committee member of National Children's Science Congress, a flagship program of Department of Science and Technology, Government of India, which coordinates more than 5 lakh children across the country every year. He has contributed in many ways as a member of various national and state level government committees. At present, he is the member of state level steering committee for the management of Nilgiri Biosphere Reserve, Tamil Nadu. He has been awarded Fulbright Nehru Award for academic professional excellence during 2014. In that program, he has worked in US with a base in Michigan State University, visited and delivered lectures in 13 universities across the United States. So he has successfully completed many scientific projects in SECON in the field of ecosystem assessment, eco-development programs, and mitigation measures for the bird hazards to aircrafts. Yet, as the head of the Nature Education Division of SACON, he has coordinated all the extension activities for the last 18 years. He has also published 35 papers in reputed international and Indian journals. 15 more than 15 books has been authored by him in Tamil, English, Malayalam, and Hindi. Most of his publications are on biodiversity and its conservation. Sir, we are so honored to have you with the TNFA sir today. So not only me, the participants are also eager to learn from you, sir. Over to sir. Sir, you are unmute, sir. Thank you. Am I audible to you, sir? Yes, sir. Okay. Second go ahead, sir. Okay. The share, is it 1 minute? Is it my presentation is shared? Presentation is Sir, we will share it from here. okay. Yes, sir. Is it visible? Yes, sir. It is visible. Then I am sharing. Okay. Okay. Okay, sir. Yes, sir. தம்பி அவங்க பேச ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க Is it? It is visible, sir. Okay. 1 minute, sir. Okay. Good afternoon, all. Happy to be in this program. First of all, I would like to thank Tamil Nadu Forest Academy for inviting me to talk to children. In fact, in the last, it is one of my regular routine program to talk to students. However, because of the COVID, I have not been able to talk to children quite a lot of time, or more than 7-8 months now. So I am happy and thanks to TNA, the Tamil Nadu Forest Academy, TNFA, for inviting me this program. I generally be talking about birds to the students and everybody through a more interactive session. I'll be asking questions, and so anybody anywhere on the way, if you have some doubts, you can send it through the chats. I'll be seeing, and eventually in the last I can even respond to that questions if anything is there. Now I will go with some basic things about what I today. You can share the screen, sir. I will start speaking about that today. What I will do, I will give a brief about the bird diversity of the India, also taking into consideration what now Arun Kumar sir already has given you some idea. So I will in taking the points which he has already presented, from there I will start. However, you have been already introduced to some set of birds. What I would like to is, we are in India, we are actually gifted to have a very heavy biodiversity, of which birds is a very interesting part of it. So I will just give you within a half an hour time. It's very difficult to explain about the bird community and bird diversity in India. To take things into forward, to understand the kind of diversity with which we are having,
and also the diversity which we are gifted with. We should be proud of. See, Arun Kumar sir was talking to you about bird diversity and how do you bird watching. Bird watching is always considered as a sort of one of the very interesting hobby. Not only interesting body, a very healthy hobby. See, when nowadays when the people go to the doctors with the more lifestyle diseases, the first uh, uh, prescription by most of the doctors will be to go to get up in the early morning and go for a walk. A bird watcher is actually doing that. To see a bird, one has to get up early and go for a walking, and in a fresh air in the morning hours, and that makes the people actually with more fresh air and more excitement. Early morning in you see, and every bird, every day, every walking in the bird, you will see likely to see some interesting things. So that day will be a generally most of the bird watchers every day, even for any kind of bird watching, when they go for a walk, then come back with a very excitement. A day starting with an excitement will be a good day for most of the people. So in that way, bird watching is always a good habit to start with. I know I told he has introduced me. I have talked about some 3 lakh children, but there are so many school children when they are at the school level, when they start bird watching. I have seen the kind of transformation they had, the kind of excitement, the transformation they got, the spirit they got while doing the bird watching. I have seen there are so many examples I have in Coimbatore where the children go expressed or exposed to the bird, eventually has gone into sort of a very extraordinary spirit to observe nature. When we start observing nature, it will reflect in all our activities, our behavior, and our whether if you start carefully observing nature, the kind of variation, the kind of details which you automatically you are attracted to will go whatever you will become. If you are a doctor, you will become a very good doctor. If you are a forest officer, you will become a very good forest officer. Or if you are becoming a whatever, even a business, you will be a very good businessman. That is the interesting. The nature has the potential to transform. The birds is a window. Birds is a way to get into the world of wonderful world of nature. So what today I will give you, I'm just thinking a very brief, within a half an hour time, give an understanding to give you about what kind of diversity, what kind of exciting world with which we are living and we are gifted with. And we cannot live a life in this world without at least seeing some of these wonders, understanding and enjoying. And you have all the right to enjoy every day with this excitement. These birds has great of wonders, great of excitement they are. See, imagine a small bird flying around us. Each one of them has a small heart and small, wonderful body, and the way which you have to carefully looking at it, the kind of excitement which they generally show, this makes everybody be happy. That is what I want today. Maybe this is a virtual talk. Even in the virtual talk, if after this or tomorrow, if you whenever you get a chance, just go out of the house, look at a small tree or a small garden, and start looking at small birds around you, and all these small birds which will give you a lot of excitement. So that is what one small point which I wanted to tell you before we start. However, what today will I give an idea about the kind of diversity we have, and also I will introduce you how we can see the diversity. And there are a few examples of some excitements where the birds has, and you can keep on seeing. That is an endless world. Now I have been in the behind the birds more than 30 years all the time. But still, every walk in the nature, every walk in a forest or anywhere, even in front of our garden, is an excitement. Every sight is an excitement. Even a crow, if we start seeing it very carefully, it has a lot of things to teach us. This is what we wanted to learn from birds, and that's a way to learn about the world. So when we talk about birds, what kind of variations? I used to say how many different types of birds? Types, generally talk to general people say type, but then you are talking about a little more scientifically because species. In school days, you must have studied about species, no? How many species of birds are there in this world? So in the world, I can say about some 10,400 and little more than that.
I will always put a plus plus in the numbers, because exactly every revision, every new calculation, we have one or two more, keep this way or that way, increase will happen. But definitely 10,400 and little more than that species are available. Generally, the species are divided into some sort of a smallest, closest groups called genera. About some more than 2,000 genera, more than 2,000 genera of the birds are there in the world. Of these, about 60, almost 60% of the birds are something called a perching bird. It's called passerine. And you know, this bird which is in the photograph is a osprey, a fish hawk, which is one of the example. It can see most of the part of the world, not only in one location. There are some birds which are very restricted. Arun Kumar sir already said endemic. The word endemic, he said. So that endemic means restricted to one place. For example, there is a bird called Nilgiri laughing thrush. It's available only in the Nilgiri and surrounding area. There are so many such very small located. There are some birds only restricted to our Western Ghats. About some 25 species of birds are there only in Western Ghats, nowhere else in the world. So if you are killing them from this area, there will not be available the whole from the entire world. It will go out. And we are doing, because of our character, we are doing a sort of lot of nasty things to this bird, their habitat. Mostly 60% of the reason why this many of the birds are endangered. That means that அழிந்து கொண்டிருக்கிற பறவைகள், அதாவது endangered bird, those who are going losing, if everything goes like this, they will not be there after. About some about some 150, 160 species, about close to the species we have lost in the last 300 years of human life. 12% of the birds of the total world are endangered. And 60% of the reason for endangerment is habitat loss alone. There are many other reasons. For example, you know, America, there was a bird called passenger pigeon, which was actually millions and millions. Even when it comes to on the top of the Mexico, it is told that the whole Mexico became dark than daytime. So that much number was there. But in a very few hundreds, very few tens of years, we have made the last bird die. So even many reasons are, but the habitat loss, their living space, loss of their living space is one of the main reasons for the endangerment of this many of the birds. The next slide, sir. Next. In India, we have about more than 1,300 species of birds, about some 2,100 subspecies, of which more than 1,000 species are only here. That means they don't go to the other countries, and we have residents, they are living here, they are resident here. About some 160, 170 are winter visitors, about about more than 180 endemic to the whole country as such. Again, India has about 54% is passerines, and 40% of them are water-associated birds. The bird which is in the box is a monarch flycatcher. It's a flycatcher, sort of very interesting, very beautiful flycatcher. Flycatcher eats flies, most insect bird. We have about the 10,000 birds, about 1,300 and odd birds are about some nearly more than 12% of the birds are there in India itself. That's what our country has 2.4% of the land area, but we have 10% of the birds diversity we have. That is one of our strength of our country. The next slide, sir. When we come to from India, we are coming to our Western Ghats. This is Western Ghats area, Western part. We have a Merku Torachchi Malai in Tamil or Sakya Parvatam in other languages. This is called this Western chain of hills. This whole area has very unique in many endemic species. Of this, about some 508 species are there, and more than around 16 species are endemic to this area. This bird in the box is called it's called coppersmith. It's because the sound of this bird is look like a coppersmith banging on a copper vessel. That's called coppersmith barbet. It's a barbet. It's a fruit-eating bird, and it is all the fruit-eating birds are very important for the distribution of the seeds inside the forest. Okay, next. Now, I just want, so far now I am talking about so many species of birds of India, 3,300 species of birds in India, all that thing. All of you may be knowing whenever I ask the students, so it's many times when I'm giving talk, I used to ask which is the most common bird which all of you know.
Most of the people don't have any doubt because we say that is our bird. Most of the common bird from the childhood, the bird which we know is a crow. A crow, everybody knows. But have we seen a crow very closely? Sometimes I ask how many types of crows you have seen in front of your house. Many times I get a wrong answer. Sometimes they say one, sometimes three, sometimes four. But in most of the part, say take in South India, we have in our surrounding two species of crows. Species. Now I have used again the word species. Please, for anything to understand the nature, we need to understand the concept of species properly. So this, for example, this what is on the screen is a crow, which all of you know. This crow is different from the next slide which is going to come. There is another crow. This just carefully look at this crow, and the next one, next slide. This crow. What is the difference? The difference is the first one has a gray color in the just a gray color. So sometimes we generally see all these as a crows. Little more than that. Sometimes I'll ask, what is the difference between these two? Then sometimes I will ask to students the difference between the previous crow and this crow. Previous crow we call house crow, and this one jungle crow or long bill crow. This is a very common. In Tamil, it's called, this one is called Andangaka, and the other one is called Sada Kaka or Panak Panikaka, and different places, different people will do. And these two crows are two different species. When we say these two are two different species, people have to little more carefully understand it. Then only we understand the number of what, whenever we say species, this many species and all. For example, the internal genetic difference between this jungle crow and the previous house crow is something more than any kind. For example, sometimes I ask, okay, I'll tell you one thing. For example, the difference between two people, among two of our friends, or a person from an Indian and a white man, or a difference between Chinese and a Negro man. We will feel that is very huge difference, right? But this is much, much, much more than that. Because these two, I told you, species, but human being, whether it is a Negro man, white man, Chinese man, Indian, or anybody, we are all belongs to one species called Homo sapiens. We can go and marry, one Chinese man can go and marry a Negro woman and can have children. That child can go and marry a white woman and they can have children. All that is possible. But a jungle crow, this one, the Andangaka, cannot mate with a house crow and come up with an egg. They are totally two different species. That means the way a jungle crow look at a house crow is something like what we look at chimpanzee. The difference between these two, exactly biologically, exactly not like this because more different, but somewhat similar too. You can understand the species difference, something like this. Like this, completely. This is what biologically, in the smaller classes, when we study about a species, we call species is a similar looking organism. It is which is reproductively isolated from the similar groups. The reproductive isolation makes the biological species a very unique. That makes, just like the way a jungle crow look at a house crow is something like human beings and chimpanzee. You understand that at least to understand that I gave this similarity, not exactly like this. But however, like this in India, we have 1,300 species of birds. In Tamil Nadu, in the previous slide, Karan Kumar said 454 species or something like that. We are rich. We are proud of the kind of diversity with which we have. We have a right. We have a role to play. We have to understand this variation. You should capture a little more. It may look similar, but internally the biologically different. These two difference of, I will give you some more similar variation. The next slide. This is a very common bird which everybody know. Across the world, this bird is there. This bird is our common myna. Everybody, even in the cities, villages, forests, everywhere where you can see this bird. You just look at these birds carefully and then see the next slide. Next slide. How common this and that one. Almost similar, but there are difference. Only over the eyes, some variation. There is a tuft of hairs, and then near on the top of the beak, all that thing. Very, very close or similar. But in flight, you can't even
easily understand unless you're a very good bird watcher. Most of the people can't understand that. This is a jungle myna. These two also are like a jungle crow and house crow, far apart, but genetically far apart, two different species. Okay, this one is called jungle crow. Again, another myna I will show you. Next slide. This is also another myna. It's called hill myna. Again, mostly seen in the forested area. Another species, next one. Another starling or starling myna is belong to starling group. It's another myna. It's called Brahmini myna or Brahmini starling. This is another group, another species, almost closer but totally different. Next. Now, similarly, we have kites. This is a bird which most of the people know. Your grandparents and all, many times you must have seen this worshipping this bird. They consider this as a Garuda of the Puranas. It's called Brahmini kite. That's why it's called Brahmini kite. But it's a wetland bird, wetland associated bird. It's a see most of the wetland birds, particularly these kind of birds, are worshipped because our old traditional people understand the ecological importance of this bird. Many of these raptors, this is a wetland water body associated birds. Raptors are the apex predators of that ecosystem. So why tiger is very important for us? All of you know, tiger is an apex predator because in a forest area, suppose somebody say a lot of number of tigers is there means there that much level of deers and its food is available. That much level of food is available means that the forest is that much productive and that is a good quality product forest area. Similarly, the apex predators indicate the quality of the ecosystem. This particular bird, Brahmini kite, is a apex predator of wetland. So this indicates importance of the wetlands and the quality of the wetland. That is why those days probably the people considered this bird, ecologically important bird, as a epitome, very important icon for our conservation of our well-being. Maybe taken as a vehicle of our Lord Vishnu, which is actually is a Lord of our maintenance, continuation, sustainability. For this kind of birds, these should be conserved for our sustainability. The next slide. This is that is a Brahmini kite, but this one is a Pariya kite. This is other extreme. Most of the people you see this bird in the cities, everywhere, because this is an indicator of the it's a scavenger. It's an indicator of the filthy location. Wherever the waste dumping area, this will be there in hundreds, thousands. And this is a mostly urban bird. And to identify this very correctly, just look at its tail. It has a fish tail, no? This fish tail identification is very unique to this bird. You can be sure this is a jungle, it's a black kite, or earlier name it was a Pariya kite. This black kite is a very unique urban bird. It's a scavenger. This scavenger, again, as the previous speaker said, the scavenging. Actually, scavenging is very important. Important because every city, most of the city, we have almost close to a lakh or many thousands of crows, and this kind of scavengers are there. Every day, without our knowledge, scavengers are cleaning our surrounding. If they don't do that work systematically and regularly every day, even whatever we do, our surrounding will become filthy. Our cleaning is taking everything from one place and putting in another place. But the actual cleaning is these people are doing, taking up and finishing from the nature, cleaning it properly. So this is another example, another kite. Again, kite is another, that is a Brahmini kite, this is a black kite. The next one also is a kite. Next. This is another kite, very different looking. This is another kite. It's called black-shouldered kite. Sometime in the little forested area, you can see a white bird actually just hanging on the air. This is called starling. You can always see sort of a starling, air starling character of this bird. Very interesting. Another black-shouldered kite. Next. Then what else? Some of the very common bird. This bird is a very common red-winged bulbul. Everywhere, anywhere. Many people know this bird, but may not be knowing what is the bird, the name of this bird. It's a red-winged bulbul.
sorry, this red vent at the vent side, there is a red coloration, that's why it's there. But one of the very common bird, most of the part of South India, you can see anywhere. Then at the same time, this is another bulbul, but another bulbul also. The next one, very close related, but this is called red whiskered bulbul. A whisker side, there is a red coloration. But it is more striking thing is that its crest in like Malayalam, Kerala, it's called Irattathalachi bulbul. It has two heads. It's looking like a two heads. But it is this crest is very unique for this. This is, or in Tamil it is called Kondalati Kuruvi, Kondai Kuruvi. But it's a very interesting bird. All these and it's a very all these bulbuls are very common birds, fruit eating plus small insect eating kind of thing bird. The next one. So I'm just introducing you some set of very common bird species which we can easily see at the same time, which are very close and you can various species. I want for this smaller talk, I want you to understand what a species is very quickly. This is a very common bird which all of you know. This is our rock pigeon or pigeon, everybody dove and all kind of thing. But this is called blue rock pigeon, our Madapura. Next one. The next one is again, this is a bird which is again slightly forested area. What you see this bird is a sort of a, it is called green pigeon. And this beautiful, the song of this bird is very melodious, very long, very interesting, very neat. When the forest area, when you go there, you will get this Pombudar pigeon or gray-fronted green pigeon, a fruit-eating bird, which will always be seen in the forested area. The next one. The next one also, not a pigeon, generally it's called dove. The pigeon, rock pigeon can whole day if it want, it can fly. But this pigeon, this is not pigeon, it's a dove. It's called spotted dove. This spotted dove cannot even a 2 minutes continuously fly. It will fly from one branch to another branch and it will walk like that. A dove, this is it is what in very commonly in Tamil called Manipura. In Malayalam, it is called Aripra. And these two, this bird and doves and pigeons are belongs to one group of birds. The next one. Now I'll get 2-3 kingfishers. One of the very interesting group. This mostly the kingfishers eats fishes, but this particular one, black-throated one, can mostly survive even in insects also. That is why this can be seen even the land area, no need of all the time inside near the water. Mostly kingfishers are near the water, but this particular bird you can even see in even inside the land area. This is called black-throated. See the why in all these photographs you see a formal character of this bird and it's very close associate. The next one is a next one please. It's a small blue kingfisher or common kingfisher, whatever they. It has to eat fish, but it can seize any other water animals like small frogs, small insects, and all those things also. This is called very common kingfisher or a small blue kingfisher. The next one. This bird, which you must have seen the previous speaker's slides also, this bird is called pied kingfisher. In the world of nomenclature of birds, the pied always comes most black and white kind of birds. Okay, this is a little pied kingfisher. This bird, sometimes you can see again like a hovering just over the water for some time and dash directly into the river. This is another kingfisher. Next one. Now, again, couple of birds to show the variation, and I wanted to tell you some very interesting stories, some of the about these birds, and then we will conclude this today's talk. But before that, this particular bird, our Iruvai and Iruvachi in Tamil and skull, horn-like bill. The bill is something like a horn. Its call is hornbill. It's a very strict fruit-eating bird, very huge bird, and it has a very interesting. Hornbills have very interesting. This particular bird is called grey hornbill. All the hornbill has very particular behavior because the hornbills for their survival it need big trees with a huge holes. After the mating, they go inside and go into the inside it will locate for a big hole. And after the mating, the female will go inside the hole. Husband and wife together will close the entrance and with a small slit open. And the female will shed all their feathers down and then put a bed and 1 or 2 eggs they will lay and brood over it.
And outside the male, the husband has a full-time work. They keep on bringing every morning, evening to evening the food for the wife inside. And also after a couple of 1 month, and then the chicks comes out of special food, baby food for the children. And baby food is special insects or some high proteinaceous, small lizard kind of animals, or even caterpillars and all kind of thing. They will go and give it. And moreover, whatever the waste which the female throw out of the hole, she will clear out, because nobody should get a guess that there is upstairs, there is a bird lying there, and some snakes can come and easily catch them, and he will take care of. It is almost more than 3 months. She will be inside as a jail, and he will be protecting from outside. And when the chicks ready to fly, they are completely, family life is ready, they break up and come out in the life. It's a very interesting life. And this is a very interesting group of birds. But the problem is, when we are killing all our big forests with big holes, very large trees are going. This life of these birds are in a very in a danger. The next one is also a similar kind of another bird, like say this is what is called great pied hornbill, the state bird of Kerala, Malamulakki Vedambal in Malayalam, and it is called this is a great pied hornbill. Is also very interesting. It's a huge bird, and it flies like some sort of a helicopter going. You will have a huge bird, but this also is in a very great danger because the lack of big trees and its holes. And these hornbills are very important for the big tree seeded trees survival inside the forest. Next one. Now I just want to another bird. This bird, any one of you can identify? Just think about it. Many people, I wanted to demonstrate you something. This bird, many people have many guess, I know, but sometime if I show the next photograph, you will know what is this bird. But looking at this, many people will get confusion. See this? Next photograph, next one. Now you understood what is a bird. Because this you may be knowing, Tukanangkuruvi, or this is one of the very common, many people would have seen this nest. And this is only, this particular nest is only half made, not completely made. You know what happened? In the world of birds, but many cases, most of the cases, this male only make the nest. Many cases, not always. And particularly in this case, the male will make a very good nest, now as in this case, half made, and waiting for a female to come and check inside. She will come, check inside, and if she is very happy, and she mate with him, he will marry him, and he will also complete the house. If a female come and go inside, check, and if she didn't like the house and she fly away, he will be very sad. He will reject the whole work and start making a new one. Sometimes this happens. When happen, and this is something very interesting things happen. This is reported in many places. So now you can understand in many of the colonies of the Tukanangkuruvi or this weaver bird, if she is half-made houses, if you see, you can understand that is a rejected proposal. That is the kind of thing. These are all interesting thing. Weaver bird, you can understand, you can learn, you can see all these wonders that is happening. I know how many kinds of knots are there in this making this nest. There are one study paper, research paper I saw, somebody has tried to identify the kind of knots in somehow this kind of nest. Somebody has identified more than 90 types of knots. We know the kind of knot which we make inside using the threads. And this is a wonder which you have to see directly in the nature. The next one. Similarly, that was a weaver. Here it is a tailor. A tailor, what you do? A tailor stitches. It takes 2 leaf stitches on the sides, put some cotton or something inside, bring up their chick. A nest of a bird is not a house, just like our house. Nest of a bird is like something, it is made to bring up their chicks. The next one. Some other interesting birds. A few more interesting birds. And this bird, all of you may be knowing Rattaval Kuruvi, Black Drongo. It's one of the very interesting bird. It is a very good mimicry artist. It makes many different kinds of sounds. Sometimes it's a very ferocious fighter as well. Sometimes this is
uh, uh, when some crows or eagles or some snakes comes very close, anywhere closer to their nest, they go and actually smash and throw them very far away. Because of this fighting character, some of the poor birds like pigeon, they don't know what to do, how to do, protect their surroundings. When this bird go and make nest in somewhere, they go and make nest in the close by area, because the whole area he will protect. Such kind of wonderful bird it is. And yes, its mimicry potentially is very interesting. Many people have recorded this bird is making the sound of an electronic watch, sometimes even the scooter starting sound, all kinds of human-made sound also people are recorded. It making this bird is going as making it this sound. Next one. Next slide. Now a couple of interesting. You know this bird, our woodpeckers, another golden-backed woodpecker. These woodpeckers, they just drill and make, if there is an insect is there, a grub is there inside the tree, it will make a drill and get the grub out of and then go and feed. So when they drill and make a hole, and inside how do they pull it back? Many times they have very elongated tongue, and with the top, in the tip of the tongue there is a hook, and the 3 times bigger than its mouth. It goes through the tongue inside, hook, take, it's more of a cylindrical kind of a tongue, and pull the this thing in outside and feed them. This is a very interesting meaning. So each bird will have its special character depending upon the kind of lifestyle they have. That is an interesting thing in the world. You can see all these things. But the next slide, next one, is another interesting thing. This bird is another wonder in the nature. This is called Rufous woodpecker. We have it there in our Western Ghat forest area. This Rufous woodpecker is, where they make nest? They make nest in the previous one. Okay, Rufous woodpecker, this one, which makes a nest in a big there is an ant called Trematogasta. It's a very biting kind of ant, and it will go and make a hole inside the ant colony and put the eggs inside. The no ants will bite this bird, mother bird, or its kids. But if any other people or if we go touch it and all, it will bite us. But it will not do anything bad to this bird and its kids. At the same time, maybe their ants also getting something from them, which nobody much studied very well. But this is wonderful how it is evolved. This mutual understanding evolved. Nobody knows about all this thing much. It's a very interesting things. Next slide. Next slide is our most common, the most well-known bird of our surrounding, our house sparrow. Many people are talking about it is all going away from our urban area. It is true. Urban area and the highly intensive agriculture area, it is going. The reason being, most of our lifestyles are changing. Earlier, our houses had thatches. There is a lot of gaps. They used to come and make nest and live there. Where in front of the houses, we used to put a column and some food available on the street to pick up. Nowadays, our new concept of cleanliness, no gaps, even in front of our house, we are all plastered and there is no grasses, nothing to feed on, and there is no place for them to make nest on. These are comments they lived and brought up with us. When our lifestyle changes, this bird is going. But wherever these things are there, village area, many of the village area, if you go, if it is not an agriculture area, these are still there. But most of the urban area, because we have changed our lifestyle, this bird. Pass next one. The next previous this bird, millions of birds used to be there. But killing and destroying is easy. In China, once upon a time, people have thought that this bird is too much and they are become a pest to their food, and they try to kill the whole area, house sparrow from the many area by poisoning, killing and all. After some time, they understood the pest status is suddenly started completely finishing their paddy fields. Then only they understood that actually these birds were actually taking away the insect pest and helping us to get the more and more food. But unfortunately, we will understand only after we get the problems. So killing and finishing is easy. Bringing back is not that easy. The next slide. And one of the most common bird, but very few people see it. Across the country, across the world,
It is there. Even the cities, forest area, village, agriculture area, house, it's called barn owl. Barn is a place where you stack the hays and rice and all. That is the area rats always come. This is extraordinary rat catchers. And it will kill rats and keep our food alive. That's why in Indian philosophy, we are considering owls as a vehicle of Lakshmi, Annalakshmi. Annalakshmi is actually saved by, supported by these owls, which our predecessors, our ancestors used to know it, but we are somehow did not understand it. But unfortunately, because of again our lifestyles are changing, we are not giving any place for them to live. Unfortunately, many of these birds are in problem. Another big problem for the owls are there is no place in our living area without light in the night. Most of the places we are very good putting light everywhere. They need some darkness to live. The too much of light is difficult for them to live. The too much light and too much sound is a big problem for our own living beings and our who live with us. That's a big problem. The next slide. Another bird, again another spotted owlet, which is also very common around. I'm telling only the most common anybody can see in our own immediate surrounding. Next one, probably the last slide. I just wanted to tell you not much, because this particular bird, see, look at that this photograph. Can you see anything more than the bird? There is two eggs just below the legs. You can see that completely camouflaged. If the bird is not there, you cannot even see that bird. Okay, sorry, that eggs, because it looked like the surrounding. That is the way the birds escape from or see, any living beings to live. They need basic things very somehow to make their future generation to survive. They need food, they need to escape from the predator, they need a place to live and make nest and next generation get generated. So they have all strategy for it. This particular bird has a very interesting strategy. They keep, first of all, their eggs are like this camouflaged, and at the same time, when the chicks comes out, chicks also will be camouflaged. You can't see by sight, you cannot identify. And also sometimes some animals like this, a dog will mostly come with a smell. So when a dog coming from far away, or some even human being, what this bird do, they will not sit very close to the egg. They will go far away and start making sound from there. So what will happen? The dog will think that, and not only sound, it will act as it's broken its wing. So the the dog will think it was easy prey. Either he will run to that side instead of coming closer to its kid and egg. So after that, when it reach that stage, the bird will fly from there, and that fellow will get confused and go somewhere. This is one way of escaping. Every bird has its own way of survival. It's camouflage of the coloration. It's a way of capturing food. It's a way of escaping from the predator. All are will be unique, and each of the strategy we can see in the nature wonderfully. Enjoy that. More importantly, when we are going to nature, go alone, walking for the observing all these things, you will understand this world is very wonderful. There are a lot of wonderful things, not only COVID and all these negative things. There are a lot of wonderful things to see and enjoy. When we have a life to live, we have to enjoy all these things. We have to really understand this nature, and because we are also part of this nature, all these animals, birds, everything is many way connected to us. Not only for to give us some happiness, many people see all these animals as food for them. It is not only that. It's a mental food also is important to make us energy to live, to understand, enjoy. And this is a wonderful opportunity. Bird watching is a wonderful way of getting into the nature, understanding nature, and learn about nature, learn through nature. So Now I thank Dr. Pramod for his enlightening lecture on the birds. Actually, sir was covering the common birds from from crow to myna to sparrow to kites to pigeons to weaver birds, and then to woodpeckers, and then to great pied hornbills. And then he was also telling how tough the life for a weaver bird. The males have to satisfy, they built a complete, they spend a lot of time to build a nest and then convince the female that this nest can hold the female and eggs and the chicks.
and 19 types of knots. Being a doctor, I'm a veterinary surgeon. I use a lot of knots when we do the surgery and then suturing of the wounds. And the birds do 19 types. We spent two years to learn the knots. So wonderful lecture from sir, and then thanks a lot from Academy on behalf of director and on my personal behalf. I thank Pramod sir for giving an excellent lecture on the birds. Now the third speaker is Mr. Karthik Raja. He is our own colleague from Tamil Nadu Forest Department. He is presently the Forest Range Officer of Coimbatore Research Range. It comes under the Genetic Division. He is in charge of research activities in Coimbatore Division and also the Nilgiris Division. He is alumni of Forest College, that is FCRI, Forest College and Research Institute, Mettupalayam, which is a body of Tamil Nadu University. He has done his master's in IAEE, that is Indian Institute of Ecology and Environment from New Delhi. After that, he has written the examination and then he has joined as Forest Ranger, worked in different ranges. Presently, he is working for the past 4 years in the research division, and he is a very ardent bird watcher. He has spent a lot of time with the birds. That's why he is able to learn a lot of things about birds. Now over to Mr. Karthik. Good afternoon to all. I am very happy to talk in this prestigious institute where I got trained. So this is my great opportunity. So basically I'm a bird watcher. I'm doing bird watching from my school time itself. So I'm going to share what are the my field experience in the bird watching, and also something about that endangered birds in Tamil Nadu. Also, what are the birds are illegal trade in Tamil Nadu. So already Pramod sir and our DFO sir already covered a lot of things about birds. So I'm going to rush up with some basic information about the bird watching and also some endangered birds. So bird watching is a very good hobby. So bird watching பார்த்தீங்கன்னா பறவை பார்த்துறதுக்கு ஒரு சிறந்த ஒரு பொழுதுபோக்கு. நம்ம வேற எந்த பொழுதுபோக்கை விட இதுல நமக்கு ஒரு ரொம்ப ப்ளஷர் அண்ட் பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் கிடைக்கும். ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா பேர்ட் வாட்சிங்ல இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன வேணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபீல்ட் கைட்ஸ், பைனாகுலர்ஸ் அண்ட் நோட் பேட். 3 things are very important. ஸோ ஃபீல்ட் கைட் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் டு ஐடென்டிஃபை த பேர்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் we have to identify the birds with the field guide help of the field guide only. Common birds we can know the crow, house crow, and also the mynas and all those common birds we can know. But without field guides, we can't identify other birds. So field guide இல்லாம நம்ம other birds நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. ஸோ அதுக்கு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி டிஎஃப்ஓ சார் சொன்ன மாதிரி தி புக் ஆஃப் இந்தியன் பேர்ட்ஸ், சலீம் அலியோட புக் பேசிக்கா பிகினர்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். கொஞ்சம் வெரி ஃபியூ பேர்ட்ஸ் தான் இருக்கும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வெரி ஃபியூ பேர்ட்ஸ்னா காமன் பேர்ட்ஸ் எல்லாமே கவர் ஆயிருக்கும். சம் சப் ஸ்பீசிஸ் கொஞ்சம் இருக்காது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் சப்கான்டினென்ட், ரிச்சர்ட் கிரிமட்டோட புக்கு. இந்த புக்ல பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பேர்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மேப்போட இருக்கும். ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் அந்த பேர்ட்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு இந்தியாவில் அந்த டீடைல்ஸ் இருக்கனால நம்ம பேர்ட்ஸ் வி கேன் ஐடென்டிஃபை தி பேர்ட்ஸ் இட் இஸ் பிரசன்ட் ஹியர் பிகாஸ் சோ மெனி பேர்ட்ஸ் ஆர் சிமிலர் லுக்கிங். அதை நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்றதுக்கு இந்த புக்ல இருக்குது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அடுத்து பைனாகுலர்ஸ், வெரி டைனி பேர்ட்ஸ் we have to look after the binoculars only. நம்ம பைனாகுலர் இல்லாம பார்க்க முடியாது டைனி பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு. ஸோ அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா நார்மலா பைனாகுலர்ஸ் 8x40 and 10x50. இந்த 2 பைனாகுலர்ஸ் நம்ம நார்மலா பேர்ட் வாட்சிங் யூஸ் ஆகுது. இது நமக்கு ஃபீல்ட்ல பேர்ட்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அடுத்து நோட் பேட். ஸோ நோட் பேட் பாத்தீங்கன்னா ஸோ அது ஒரு பேசிக்கான நீட். நம்ம எந்த பேர்டு பார்த்தாலும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அது என்ன கலர், என்ன சவுண்டு, அதெல்லாம் நம்ம நோட் பண்ணணும். டேட் ஒரு எவ்ரி வீக் யூஸ்வலி ஐ கோ ஃபார் பேர்ட் வாட்சிங் இன் எவ்ரி சண்டே. ஸோ those time I am using the notepad. I noted the sound of the bird, how it is like, and the birds ஓட கலர்ஸ் அது எல்லாமே கிளியரா நோட் பண்ணுவேன். ஸோ இது நம்ம திரும்ப போய் வீட்டில் உட்காந்து இன்னும் கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணி பார்த்தா தான் அந்த பேர்டை பத்தி இன்னும் தெரிஞ்சுக்க முடியும். அதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இந்த பேசிக்கான மூணு மெட்டீரியல்ஸ் நமக்கு அவசியமானது. இதை நம்ம பேர்ட் வாட்சிங் நம்ம பயன்படுத்தலாம். பைனாகுலர் இல்லைன்னா பரவாயில்ல, நம்ம நார்மலாகவும் கண்ணில் பார்த்து we can look at the bird, we can observe the birds, we can identify the birds.
கான்டினென்ட். ரிச்சர்ட் கிரிமெண்டோட புக்கு. இந்த புக்ல வந்து யூ கேன் see the distribution. ஸோ எங்கெங்க பேர்ட்ஸ் எல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு, நம்ம இந்தியாவில் இருக்க, நம்ம தமிழ்நாடு பார்ட்ல இருக்கான்னு சொல்லி இந்த புக் வச்சு நம்ம பார்க்க முடியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் பார்த்தீங்கன்னா பைனாகுலர்ஸ். பைனாகுலர்ஸ் வந்து நம்ம நார்மலா பேர்ட்ஸை பார்க்க முடியும். பார்க்க முடியாத சின்ன டைனி பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு வந்து நமக்கு பைனாகுலர் வெரி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ நிறைய கான்ஃபிகரேஷன் பைனாகுலர்ஸ் இருக்கு. அதுல 10x40, 18x50, 10x50 and 18x40 இந்த ரெண்டு பைனாகுலர்ஸும் நம்ம காமனா யூஸ் பண்றோம். ஸோ இது அதுக்கப்புறம் நம்ம நோட் பேட். ஸோ பேர்ட்ஸ் என்னென்ன பார்க்குறோமோ அதை வந்து நம்ம நோட் பண்றதுக்கு we have to note it. பிகாஸ் நம்ம பேர்ட்ஸோட சவுண்ட்ஸ், பேர்ட்ஸோட அப்பியரன்ஸ் வச்சு தான் நம்ம பேர்ட் வாட்சிங் பண்ண முடியும். ஸோ we have to look after the bird and we need to note it. So next time பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேர்ட் வாட்சிங்ல முக்கியமானது அப்சர்வேஷன், the listening. First we have to listen the call. ஒவ்வொரு பேர்டுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் கால்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு நமக்கு லிசன் பண்ணணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லிசன் பண்ணாதான் அது எங்க இருக்கும் பேர்ட்ஸ், we have to locate the birds. Then second is observation, அதோட அப்பியரன்ஸ், ஆக்குலர் அப்சர்வேஷன். ஸோ நம்ம லெசன்ஸ் இது பேர்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா சவுண்ட்ஸ்ல நைட்டிங்கேல், கோயல், மேக்பை ராபின், விஸ்லிங் த்ரஸ்ட்லாம் வந்து சாங்ஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் சொல்லுவோம். குயிலோட குரல் கேட்டா நமக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும். ஸோ அது வந்து நம்ம சாங்ஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் சொல்லுவோம். ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம பேர்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லிசன் பண்ணக்கூடியது. செகண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேர்டோட அப்பியரன்ஸ். சார் ஆல்ரெடி கவர்ட் இட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம முக்கியமான பார்ட் என்ன பாத்தீங்கன்னா கிரவுன், தலைப்பகுதியில தலைப்பகுதியில வந்து உச்சியில இருக்கக்கூடிய பகுதி கிரவுன். செகண்ட் வந்து த்ரோட், மூணாவது த்ரோட், அப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி பீக் இருக்கு. ஸோ பீக்கை நம்ம பார்க்கணும். மூக்கு வந்து அழகு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தமிழ்ல அழகுன்னு சொல்லுவோம். அந்த பீக் வந்து நம்ம பார்க்கணும். அடுத்து த்ரோட், அதோட தொண்டை பகுதி. அடுத்து பிரஸ்ட்ன்ற மார்பு பகுதி. அடுத்து அதோட விங்ன்றக்கூடிய இறக்கை பகுதி. அப்புறம் பெல்லின்றக்கூடிய வயிற்று பகுதி. வெண்ட்ன்றக்கூடிய நம்ம அதோட எச்சங்கள் வெளியேற்ற பகுதி. அடுத்து டெயில், ரம்ப்ன்றது கீழ் முதுப்பகுதி, பேக்ன்றது மேல் முதுப்பகுதி, கேப்ன்றக்கூடிய கழுத்து பகுதி, அப்புறம் ஹெட். க்ரௌனுக்கு அடுத்து வந்து ஹெட்ன்ற பகுதி. ஸோ இந்த பார்ட்ல நம்ம அந்த ஞாபகம் வச்சுட்டாதான் அந்த பேர்ட்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு நம்ம யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஏன்னா ஒவ்வொரு பேர்ட்ஸ் வந்து அதோட பார்ட்ஸ்ல வரக்கூடிய கலர்ஸ் டிஃபரன்ஸ் வச்சுட்டு அதோட பேர் நேம் பண்ணியிருக்காங்க. So we have to look after all these parts. These are the very important parts. Next. So birds feet and feet பாத்தீங்கன்னா, so அதோட பேர்ட்ஸோட ஃபீட் வந்து அதோட லைஃப் ஸ்டைல் படி சேஞ்ச் ஆயிருக்கும். ஸோ ஸ்விம்மிங்னா ஒரு மாதிரி டைப் இருக்கும், ஸ்விம்மிங் அண்ட் வாக்கிங்ல ஒரு டைப் இருக்கும். யூ கேன் see the slide. ஸோ வாக்கிங்க்கு இருக்கிறது பெர்ச்சிங், மரக்கலையில ஏறதுக்கு, பர்க்கடல் நிக்கிறதுக்கு, அப்புறம் சீசிங் த ப்ரே. ஸோ ராப்டார் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் அதோட ப்ரேயை வந்து பிடிக்கிறதுக்கு, அப்புறம் இதுல கிளைம் பண்றதுக்கு, ட்ரீஸ்ல கிளைம் பண்றதுக்கு இந்த இந்த மாடிஃபிகேஷன் அது யூஸ் ஆகும். அதே மாதிரி அதோட பீக்குமே அப்படிதான். ஸோ ஃபில்டர் பண்ணி அதுல இருக்க சின்ன சின்ன இன்செக்ட்ஸ் சாப்பிடுறது, சின்ன சின்ன பிளான்ட்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் சாப்பிடுறதுக்கு யூஸ் ஆகுறது. ஃபில்டர் பண்ணக்கூடிய மாடிஃபிகேஷன் வந்து டக்ஸ் மாதிரி பேர்ட்ஸ் இருக்கு. அடுத்து ப்ரோபிங், கீழே சின்னதா அந்த நம்ம பேக் வாட்டர் ஏரியால எல்லாம் ப்ரோப் பண்ணி இன்செக்ட் பிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும். அடுத்து கிராக்கிங் சீட்ஸை கிராக் பண்ணக்கூடிய பிக்ஸும் டைப் இருக்கும். அடுத்து மீட்ஸை ட்ரேட் பண்ணக்கூடிய ராப்டர் பேர்டுக்கு மீட்டை வந்து ட்ரேட் பண்ணக்கூடிய இது இருக்கு. அடுத்து ட்ரில்லிங் ஹோல்ஸ், ஸோ உட்டுல மரத்துல வந்து ட்ரில் பண்ணி அங்க இருக்க இன்செக்ட்ஸ், டெர்மைட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடக்கூடிய மாடிஃபிகேஷன். ஸோ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா டைல் ஃபர்தர்ஸ், யூ ஹேவ் டு லுக் ஆஃப்டர் டைல் ஃபர்தர்ஸ். ஸோ ஸ்கொயர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஸ்கொயர், ஃபோர்க்டு, ரவுண்டட், டபுள் ரவுண்டட், கிளப்ட், வெஜ், கிராஜுவேட்டட், இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். இதை நம்ம வந்து பேர்ட் வாட்சிங்ல வி ஹேவ் டு லுக் ஆஃப்டர் திஸ். அந்த பேர்டோட இது எப்படி இருக்கு, ஆல்ரெடி ப்ரொஃபசர் சொன்னாரு, நம்ம பரியா கைட் அல்லது பிளாக் கைட்டோட வந்து ஃபோர்க்டா இருக்கும். ஸோ அது மாதிரி ஒவ்வொரு பேர்டுக்கும் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம கவனிக்கணும். நெக்ஸ்ட், ஸோ ஆக்குலர் அப்சர்வேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பேர்டோட சைஸ். ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு விசிபிளா இருக்கிறது வந்து பேர்டோட கலர். ஃபர்ஸ்ட் கமிங் பாத்தீங்கன்னா உதாரணமா பாத்தீங்கன்னா in rose winged parakeet we can see the black and rose color band on the neck. ஸோ கழுத்துல வந்து ஒரு ரோஸ் கலர் பேண்ட், கருப்பு மற்றும் ரோஸ் கலர் இருக்கிற பேண்ட் இருக்கும். அப்புறம் ரெட் பிஸ்கட் புல்புல்ல வந்து அந்த ரெட் மார்க் வந்து ஐ கிட்ட இருக்கும். ஸோ ஸ்கேலட் மினிவெட் வந்து அதுக்கு வந்து அண்டர் பார்ட் வந்து ஆரஞ்சு கலர், அந்த ஸ்கேலட் கலர்ல இருக்கும்.
அப்போ நம்ம P4ல பார்க்கறது P4ல பார்க்கலாம் அதோட ஃபெதர்ஸ், அதுக்கப்புறம் நெக் கலர். ஸோ அந்த மாதிரி ப்ளூ கலர் இருக்கும். இதை வச்சு நம்ம அது சைஸ் அண்ட் அந்த கலரை வச்சு நம்ம அப்சர்வ் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ அடுத்து பேர்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட் வாட்சிங் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்ன, செக்ஷுவல் டைமார்கேஷன். ஸோ நிறைய பேர்ட்ஸ்ல வந்து மேல் அண்ட் ஃபீமேல், ஆண் பறவை பெண் பறவையும் வேற வேற நேரத்துல இருக்கும், வேற வேற நேரத்துல இருக்கும், சில நேரம் வேற மாடிஃபிகேஷன் இருக்கும். உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரோஸ் ரிங்கர் பேராகேட் சொல்லக்கூடிய நம்ம பச்சை கிளியில we can look after that ரோஸ் ரிங் அண்ட் பிளாக் அண்ட் ரோஸ் ரிங் வந்து கழுத்துல இருக்கும் மேலுக்கு, ஃபீமேலுக்கு அது இருக்காது. ஸோ அதே மாதிரி நம்ம மயில், நம்ம P4 சொல்லக்கூடிய மயில பாத்தீங்கன்னா அதோட இது பெரிய ஃபீமேலுக்கு வந்து ஃபெதர்ஸ் வந்து பெரிய ஃபெதர்ஸ், லாங் ஃபெதர்ஸ் இருக்காது. பட் மேல் பேர்டுக்கு வந்து ஃபெதர்ஸ் வந்து பெருசா இருக்கும். அதே மாதிரி நெக்கு நீங்க பார்க்கலாம், நெக்ல பாத்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர் இருக்கும் மேலுக்கு, ஃபீமேலுக்கு வந்து அந்த ஒரு மாதிரி கிரீனிஷ் கலர்ல இருக்கும், கிரே கலர்ல. ஸோ வி கேன் இந்த செக்ஷுவல் டைமார்கேஷன் வச்சு மேல் ஆர் ஃபீமேல் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அடல்ட்ஸ் அண்ட் யங் ஒன்ஸ். ஸோ யங் ஒன் பாத்தீங்கன்னா இந்த இம்மச்சூர் யங் ஒன் லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த இது வந்து நைட் ஹெரான். இந்த நைட் ஹெரான் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த யங் ஒன் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கலர்ல இருக்கு, கிரே கலர்ல இருக்கு. அடல்ட் வந்து மெச்சூரான அடல்ட் வந்து நீங்க ரைட் சைட்ல பார்க்கலாம், ஒயிட் வித் ஒரு டார்க் ப்ளூ, அது பிளாக்லேயே சொல்லலாம், அந்த கலர்ல இருக்கு. ஸோ அடல்ட்டும் யங் ஒன்னும் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். இதை வச்சு நம்ம பேர்ட்ஸை வந்து கண்டுபிடிக்க தெரியணும். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் அடுத்து நம்ம ப்ரீடிங் ப்ளூமேஜ்ன்றது அது இனப்பெருக்க காலத்துல they look different. உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா கேட்டலேட்டட். ஸோ நார்மலி இன் லெஃப்ட் சைட்ல யூ கேன் see the கேட்டலேட்டட் in white or full white. பட் ப்ரீடிங் சீசன்ல வந்து the orange patches on the head and neck and also அதோட feather back side feathers பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சைனிங், வெரி பியூட்டிஃபுல் லுக்கிங்கா ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரீடிங் ப்ளூமேஜ். ஸோ ஒவ்வொரு பேர்ட்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி சில பேர்ட்ஸ்ல இந்த ப்ரீடிங் ப்ளூமேஜ் வந்து மேல்ல நம்ம பார்க்க முடியும், மேல் பேர்ட்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி இருக்கும். ஸோ நம்ம அதை பார்க்க முடியும். அடுத்து சிமிலர் லுக்கிங் பேர்ட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி டிஃபரன்ஸ் பார்த்து அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சிமிலர் லுக்கிங் பேர்ட்ஸ். சில பேர்ட்ஸ் வந்து சிமிலரா இருக்கும், ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுக்கு உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா லாங் டெயில் மினிவெட், லெஃப்ட் சைட்ல இருக்க லாங் டெயில் மினிவெட், ஸ்கேலட் மினிவெட். இப்போ நம்ம நார்மலா பார்க்கும்போது இட்ஸ் லுக் சிமிலர், ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. பட் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ அதோட பேக் சைட் டெயில் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் டிஃபரன்சியேட். லாங் டெயில் மினிவெட்டுக்கு டெயில் வந்து லென்த்தா இருக்கும், அதே மாதிரி ஸ்கேலட் மினிவெட்டுக்கும் டெயில் வந்து அதோட சின்னதா இருக்கும், ஷார்ட்டா இருக்கும். ஸோ இதை வச்சு நம்ம டிஃபரெண்ட் பண்ண முடியும். ஆல்ரெடி ப்ரொஃபசர் சார் சொன்ன மாதிரி இது ரெண்டும் வந்து வேற ஸ்பீசிஸ், பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு லுக்கு சிமிலரா இருந்தாலும் இது வந்து வேற இது அதோட அதுக்குள்ள வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணிக்காது. ஸோ அதனால இந்த மாதிரி இதுக்கு எவ்வளவு ஒரு சிம்பன்சிக்கும் ஒரு மனுஷனுக்கு இருக்க வித்தியாசம் மாதிரி இந்த ரெண்டு பேருக்கான ஒரு வித்தியாசம் சார் சொன்ன மாதிரி இருக்கு. ஸோ பேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம வேற எங்க பார்க்கலாம், ட்ரீ டாப்ஸ், நார்மலா நம்ம சரௌண்டிங் எல்லாத்தையும் பார்க்க முடியும். நம்ம வீட்டு கார்டன் வரும், நம்ம வீட்டு வாசலுக்கு வரும், நம்ம பேக் யார்டுக்கு வரும். ஸோ எங்க காமனா நம்ம அர்பன் ஏரியாலையும் சரி எங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீ டாப் மரங்கள்ல வந்து நம்ம பார்க்க முடியும், பார்க்கலாம் எல்லாம். ஸோ அடுத்து எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் போஸ்ட்ல எல்லாம் அதெல்லாம் ஹைட்டா இருக்க இடத்துல வந்து நிறைய பிளாக் ஸ்பாட்டர் கேட்டு இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் எல்லாம், இந்த மைனாஸ் எல்லாமே உட்காந்துருக்கோம். அடுத்து பார்க் அண்ட் கார்டன்ஸ், நம்ம நார்மலா அர்பன் ஏரியா இருக்கக்கூடிய கார்டன்ஸ்ல நம்ம நார்மலா பார்க்க முடியும். அப்புறம் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்ட்ஸ், ஃபார்மிங் லேண்ட்ஸ்ல வந்து ஜென்ரலா இன்செக்ட் கேட்ச் பண்றதுக்காக நிறைய பேர்ட்ஸ் நம்ம நிறைய பார்க்க முடியும். அடுத்து பாண்ட்ஸ் அண்ட் வாட்டர் பாடிஸ். ஸோ நம்ம சுற்றி இருக்க பாண்ட்ஸ் அண்ட் வாட்டர் பாடிஸ், ரிவர் சைடு, ஸோ பேக் வாட்டர் ஏரியா, டேம்ஸ், இதுலெல்லாம் நம்ம நிறைய பேர்ட்ஸ் பார்க்க முடியும். அடுத்து ஃபாரஸ்டட் வுட், நம்ம எங்க எல்லாம் மரம் அதிகமா இருக்கோ யூ கேன் see there lots of trees, woodlands வந்து நம்ம பார்க்க முடியும். இப்போ காமனா பார்க்குற பேர்ட்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி சார்ஸ் அந்த வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இது நான் கோயிங் டு ரன் ஆஃப் நம்ம அதோட காமன் நேம் அதை மட்டும் நம்ம குயிக்கா பார்த்தலாம். இது காமன் டெய்லர் பேர்ட்ஸ் வந்து டைல்ஸ்ட்டு. அடுத்து எல்லோ பில்டு பாப்லர், இந்த பாப்லர் வந்து 7 சிஸ்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ குரூப்பாவே இருக்கும், அதனால 7 சிஸ்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ ஹவுஸ் க்ரோ வந்து நம்ம நார்மலா பார்க்கக்கூடிய ஸ்கேவஞ்சர் பேர்ட். ஸோ அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஜங்கிள் க்ரோ. ஸோ ஆல்ரெடி ப்ரொஃபசர் கவரிங் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஹவுஸ் க்ரோ அண்ட் ஜங்கிள் க்ரோ. அடுத்து செம்புத்துன்னு சொல்லக்கூடிய க்ரோபசன். ஸோ க்ரோபசன் சொல்லக்கூடிய செம்பூத்து நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்தியன் டீகோன்னு சொல்லக்கூடிய மயில், பீகாக்னு நம்ம நான் ஜெனரலா சொல்றோம், இது மயில் மேல். நெக்ஸ்ட் அடுத்து காமன் மைனா பத்தி அதோட மைனால டிஃபரன்சஸ் பத்தினா சார் கவர் பண்ணிட்டாங்க. காமன் மைனா. நெக்ஸ்ட் காப்பர் ஸ்மித் பால்பர்ட், அதோட சவுண்ட் வச்சு காப்பர் ஸ்மித் பண்ற மாதிரி சவுண்ட் இருக்கிறதுனால காப்பர் ஸ்மித் சார் சொன்னாங்க.
ஆஸ்டியன் கோயில் நம்ம குயில் நல்ல ஒரு சாங்ஸட் பேர்டு, இது நல்லா பாட்டு பாடக்கூடிய பேர்டு. இது நார்மலாக நல்ல ஒரு டார்க் பிளாக் கலர்ல நம்ம பார்க்க முடியும். நெக்ஸ்ட் இது ஏசியன் கோயில்ல ஃபீமேல் வந்து இந்த கலர்ல தான் இருக்கும். அது மேல் வந்து நம்ம பார்த்தது, ஃபீமேல் வந்து இந்த டிஃப்ரென்ஸ் கலர்ல இருக்கும். லுக்ல இம்மெச்சூருமே இந்த கலர்ல கொஞ்சம் இருக்கும். காமன் ஹாக் குக்கு, இதுவும் குயில் தான், குயில் வேவர் சேர்ந்தது தான். இது ஒரு சாங்ஸட் கலர். அடுத்து காமன் ஐரோனிக், இது கொஞ்சம் டைனி பேர்டு. ஸோ நம்ம நார்மலா பார்க்கலாம். ரவுண்டட் பார்பட்டும் நம்ம ஜங்கிள் ஃபாரஸ்ட் ஏரியா ஸ்டைல வந்து நிறைய பார்க்க முடியும். பார்பட் கால் வந்து தொடர்ந்து நம்ம கேட்டுட்டே இருக்கும். ஃபாரஸ்ட் அடுத்து சார் வந்து சொன்ன மாதிரி பிளாக் கைட்டு, நெக்ஸ்ட் பிராமணி கைட்டு. பிளாக் கைட்டு நம்ம நார்மலா பார்க்க முடியும். பிராமணி கைட்ஸ் வந்து சீசோர் ஏரியாஸ் அந்த வாட்டர் பாடிஸ் இது மட்டும்தான் நம்ம பார்க்க முடியும். அடுத்து ஈப்ளிபான் சொல்லக்கூடிய கிரீன் பீட்டர். கிரீன் பீட்டர் வெரி டைனி பேர்டு. அது ஒரு டைம் வந்து ஒரு வயர் மாதிரி நீளமா இருக்கும். ரெண்டு பீட்டர் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் அடுத்து செஸ்டட் பீட்டர். ரெண்டு பீட்டருமே நம்ம காமனா பார்க்க முடியும். இன்செக்ட்ஸ் பிடிக்கிறது நம்ம சின்ன சின்ன டைனி பார்க்க முடியும். கிரீன் கலர். அடுத்து இந்தியன் ராபின் சொல்லக்கூடிய பேர்டு. இது நார்மலா நம்ம சிட்டி சைட்ல அர்பன் சைட்ல எல்லாம் பார்த்து. நெக்ஸ்ட் இது மேக்பை ராபின். இந்தியன் ராபின் மேக்பை ராபின் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அது வெண்ட் சைடு அதுல யூஸ். வெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஆரஞ்சு கிஞ்சி மாதிரி ஒரு கலர்ல இருக்கும். ஸோ இதுக்கு வந்து மேக்பை ராபினுக்கு இருக்காது. அதான் டிஃபரன்ஸ் மேஜரா. ஸோ நம்ம பேர்ட் வாட்சிங் போகும்போது we have to look after which one is இந்தியன் ராபின், which one is மேக்பை. நெக்ஸ்ட் அடுத்து எமரால்ட் டவுன் சொல்லக்கூடிய நம்ம மரகத புறா, ஸ்டேட் பேர்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு. ஸோ இது பச்சை புறான்னு சொல்லுவாங்க. நார்மலா ஃபாரஸ்ட் ஏரியாஸ் ரொம்ப ஃபாஸ்டா பறக்கக்கூடிய பேர்டு, வெரி சைட் பேர்டு, கொஞ்சம் அடிக்கடி நம்ம பார்க்க முடியும். நெக்ஸ்ட் அடுத்து யூரேஷியன் கோல்டன் ஓரியல். கோல்டன் ஓரியல் சொல்லக்கூடியது நம்ம தமிழ்ல மாங்குயில் சொல்றோம். யூ கேன் see it all the ரூல்ஸ் நம்ம ஃபுட் ஹில்ஸ்ல வந்து நிறைய பார்க்க முடியும். வில்லேஜஸ் யூ கேன் see it. நெக்ஸ்ட் பிளாக் ஹெட்டட் ஓரியல். இது வந்து கொஞ்சம் ஹில் சைட்ல இது பார்க்க முடியும். ஃபுட் ஹில்ஸ்லயும் கொஞ்சம் நம்ம பார்க்க முடியும். நெக்ஸ்ட் அடுத்து பர்பிள் சன்பேர்ட் சொல்லக்கூடிய நம்ம தேன் சிட்டு நம்ம காமனா சொல்லுவோம். ஸோ இட்ஸ் வி கேன் see it in the, இது ஒரு நெக்டார் ப்ரோ பண்ணக்கூடிய பேர்ட். நெக்ஸ்ட் அடுத்து பர்பிள் ரம்புட் சன்பேர்ட். ஸோ அந்த முதுகுல வந்து பர்பிள் கலர் இருக்கனால பர்பிள் ரம்புட் சன்பேர்ட் இருக்கு. இதுவும் நம்ம காமனா பார்க்கக்கூடிய டைனி வெரி டைனி பேர்ட்ஸ். லுக் லைக் ஹம்மிங் பேர்ட் மாதிரி இருக்கும். இது ஹம்மிங் பேர்ட் கிடையாது. ஸோ அந்த ரோஸ் ரிங்கிள் பேராகேட் நம்ம பச்சை கிளின்னு சொல்லக்கூடியது. இது நார்மலா நம்ம பார்க்க முடியும். அதோட இது வந்து மேல் பேர்டு, ஃபீமேல் பேர்டுக்கு அந்த ரிங் இருக்காரு. அடுத்து பிளம்பேட்டட் பேரகேட். தலை வந்து அந்த பிளம் கலர்ல இருக்கனால பிளம்பேட்டட் பேரகேட். இது நம்ம வந்து ஃபாரஸ்ட் ஏரியாஸ் நிறைய பார்க்க முடியும். பார்க்க முடியும். ரெட் வெட்டட் புல்புல் சார் ஆல்ரெடி கவர் இட். நம்ம நார்மலா பார்க்கக்கூடிய கரிச்சந்த தலை வந்து ஒரு மாதிரி அந்த ஷேப் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது கிராப் பண்ண மாதிரி இருக்கும். ரெட் வெட்டட் புல்புல். இது கொண்டலாத்தி குருவின்னு சொன்னாங்க. அது இது வந்து நம்ம ஹில் ஸ்டேட் தான். ஃபுட் ஹில்ஸ் அண்ட் ஹில் ஸ்டேட் வந்து நாம பார்க்கணும். அடுத்து பிளாக் ஹெட்டட் முனியா சொல்லக்கூடிய முனியா. இது லுக்லுக்கு லவ் பேர்ட்ஸ் மாதிரி கொஞ்சம் அந்த டொமஸ்டிகேட் பேர்ட் மாதிரி லுக் இருக்கும். ஆனால் இது வந்து ஃபாரஸ்ட் ஸ்பீசிஸ். நெக்ஸ்ட் அடுத்து ஸ்கேலி கிறிஸ்டல் முனியா. இதுவும் வந்து நம்ம காமனா பார்க்கக்கூடிய ரொம்ப டைனி பேர்ட். அடுத்து ரெட் பேட்டில் லேப்விங். லேப்விங்ல நார்மலா எல்லோ பேட்டில் லேப்விங், ரெட் பேட்டில் லேப்விங் இருக்கு. ஸோ அதோட டீக்கு மேல அந்த ஐக்கு டீக்கு கடையில வந்து ரெட் கலர் இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஆள்காட்டி குருவி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டிடியூ டூயிட் ஒரு கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு சாப்பிடும். இது எல்லோ பேட்டில் லேப்பிங். இது வந்து நம்ம காமனா பார்க்கலாம். ஸோ இது ஒரு கிரவுண்ட்ல தான் வந்து கட்டி அதை எக்லே பண்ணக்கூடிய பேர்ட்ஸ். ஸோ இது எல்லோ, அது எல்லோ மார்க், அதுக்கு வந்து ரெட் கலர்ல இருக்கும். பேட்டில் அந்த டீக்கு கண்ணுக்கு இடையில இதுக்கு வந்து எல்லோ கலர்ல இருக்கும். அடுத்து ரூஃப் ஸ்ட்ரீக்கர். நம்ம தலை பார்க்கறதுக்காக நம்ம லுக் லைக் ப்ரோ, லுக் லைக் ப்ரோ. பட் இது வந்து ரூஃப் ஸ்ட்ரீக்கர் சொல்லக்கூடிய நம்ம வால்காக்கை அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லக்கூடிய பறவை. நெக்ஸ்ட் இது ஒயிட் பெல்லிட் ட்ரீப்பை. இது ஃபாரஸ்ட் ஏரியால தான் நம்ம அதிகமா ஒயிட் பெல்லிட் ட்ரீப்பை பார்க்க முடியும். அதே மாதிரி தான் இருக்கும். சவுண்ட் கூட சிம்பிளா தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் அடுத்து பிளாக் டிராங்கோ. இது ஒரு நல்ல மிமிக்ரி பேர்டு. பிளாக் டிராங்கோ காமனா நம்ம வில்லேஜ் சைடு பார்க்க முடியும். கேட்டல் மேல உட்காந்துக்கூடிய பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் ராக்கெட் டிராங்கோ. இது டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட் கொடுக்கக்கூடிய பேர்டு. இது நம்ம ஃபுட் ஹில்ஸ் நல்ல உட்கட் லேண்டு அந்த ஃபார்ம்லேண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம். கூப்பு பத்தி சார் பேசிட்டாங்க. இது ஒரு விசிறி கொண்ட மாதிரி கொண்ட அதோட டெஸ்ட் வந்து ஒரு விசிறி மாதிரி இருக்கும். அது ஸ்பாட்டட் டவுன். கழுத்துல பாத்தீங்கன்னா ஸ்பாட்ஸ் நார்மலா இருக்கும். டவுன்ல நம்ம காமனா பார்க்க முடியுது. இது ஆல்ரெடி அது வந்து மோஸ்ட்லி கிரவுண்ட்ல தான் நம்ம அதிகமா பார்க்க முடியும். ஃபால்ஸ் ஏரியால பார்க்கலாம்.
ஒயிட் த்ரோட்டட் ஆர் ஒயிட் பிரஸ்டட் கிங்ஃபிஷர், இது நம்ம காமனா எல்லாம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு மீன் குத்தி பறவை நம்ம சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் அது பைட் கிங்ஃபிஷர், இது வெட்லாண்ட்ஸ் ஏரியா, நம்ம வெட்லாண்ட் ஏரியால வி கேன் சீ இட். இது டிபிக்கலா மீனை ஃபிஷ்ஷை கேட்ச் பண்றது வந்து வெரி டிபிக்கலா இருக்கும், வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். அடுத்து நம்ம ரிவர் சைடு இப்போ வெட்லாண்ட்ஸ்ல பார்க்கக்கூடிய பேர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பாண்ட் ஹெரா, நம்ம குருட்டு கோக்குன்னு சொல்லுவாங்க, பாண்ட் ஹெரான்னு நம்மளா பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் நைட் ஹெரானும் அந்த வெட்லாண்ட் ஏரியாவில் நம்ம யூஸ்வலா பார்க்கலாம். அடுத்து ஒயிட் பிரஸ்டட் வாட்டர் ஹென், நீர்கோழின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து நம்ம வெட்லாண்ட் ஏரியாவில் நம்ம மேலே லோட்டஸ் லீஃப் மேலே கூட மூவ் ஆகும். அங்கே இருக்க பக்கத்தில் இருக்க கிராஸ் லேண்ட்ஸ்ல இன்செக்ட் பிடிக்கும். ஸோ அந்த வாட்டர் அசோசியேட்டட் ஏரியால இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஸோ காமன் ஊர்கள், இதுவும் வந்து வாட்டர் இருக்க ஏரியால வெட்லாண்ட் ஏரியால தான் ஊர்கள் இருக்கும். அந்த ரெட் கலர் பீக்ல வந்து ரெட் கலர்ல வந்து பீக் மேலே ரெட் கலர் நம்ம காமனா பார்க்கலாம். லீக்ல வந்து நடக்கிற மாதிரி அதோட லெக்ஸ் வந்து மாடிஃபிகேஷன் இருக்கும், அதனால ஈஸியாக நம்ம பார்க்கலாம், ஸ்டாம்ப்ஸ்ல பார்க்கலாம். அடுத்து டாட்டர் அல்லது ஸ்னேக் பேர்ட் சொல்லுவாங்க. நெக் வந்து லுக் லைக் a snake, so that's டாட்டர் ஆர் ஸ்னேக் பேர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது நம்ம வாட்டர் பாடிஸ்ல பார்க்கலாம். ஸோ லிட்டில் கார்மோரண்ட், நீர்க்காகம் தமிழ்ல சொல்லுவாங்க. ஸோ we can see it in all the wetland areas and river side we can see it. டிபிக்கலா அதோட விங்ஸை வந்து இது மாதிரி பிரிச்சு வச்சிருக்கும். இந்த வீக்கெண்ட் நார்மலாக தான் நம்ம இந்த மாதிரி பார்க்கலாம். ஸோ கிரேட் கார்மோரண்ட், அந்த ஒயிட் மார்க் வந்து வீக்கு கீழே இருக்கும். இது வந்து கிரேட் கார்மோரண்ட் சைஸ் வந்து லிட்டில் கார்மோரண்டோட பெருசா இருக்கும், பட் கொஞ்சம் சிமிலர் லுக்கிங். அடுத்து பெரிய பேர்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்பாட் பில்டு பெலிக்கன், பில்ல வந்து ஸ்பாட் இருக்கும். இது நார்மலா நம்ம பாண்ட்ஸ்ல வெட்லாண்ட்ஸ்ல எல்லாம் பார்க்க முடியும். அப்புறம் ஓப்பன் பில் ஸ்டோக். ஸோ பில் ஸ்டோக் வந்து பாத்தீங்கன்னா பில்ஸ் வந்து நல்ல கேப் இருக்கும். இந்த ஓப்பன் பில் ஸ்டோக் வந்து நம்ம இது வெரி லார்ஜ் சைஸ் பேர்டு, வி கேன் வெட்லாண்ட்ஸ் இந்த பேர்ட் பார்க்கலாம். பெயிண்டட் ஸ்டோக், இதுவும் கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் பேர்டு. அதோட ரம்ப் ஏரியால பாத்தீங்கன்னா பெயிண்டட்ஸ் மாதிரி ஒரு ரெட் கலர் அல்லது ரோஸ் கலர்னு சொல்லலாம், அந்த கலர்ல நார்மலா இருக்கும். அது ஹெட்டும் வந்து டிபிக்கல் கலர்ல இருக்கனால நம்ம ஈஸியா பார்க்கலாம். அடுத்து யூஎஸ்என் ஸ்பூன் பில்ன்றது நம்ம கரண்டி வாயின் தமிழ்ல சொல்லுவாங்க. இது வந்து வாட்டர்ல ப்ரோ பண்ணி பிசஸ் எல்லாம் பிடிச்சி சாப்பிடக்கூடிய வெட்லாண்ட் ஏரியால நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்து பிளாக் ஹெட்டட் ஐபிஸ், அது பீக் வந்து ஒரு மாதிரி கர்வ்டா இருக்கும், கர்வ்டு பீக். ஸோ லெக் வந்து பிளாக்கா இருக்கும், ஹெட்டும் பிளாக்ல இருக்கும். இதுவும் நம்ம காமனா பார்க்கக்கூடிய பேர்டு. ஸோ இதெல்லாம் காமனா பார்க்கக்கூடிய பேர்ட்ஸ். அடுத்து வந்து பேர்ட்ஸ் தேர் லாட் ஆஃப் இல்லீகல் ட்ரேட் கோயிங் ஆன். வைல்ட் லைஃப் ட்ரேடிங் வந்து இல்லீகல் ட்ரேட் நிறைய போயிட்டு இருக்கு. ஸோ பேர்ட் ஆல்சோ ஃபார் ட்ரேடிங் ஃபார் தேர் மீட் அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் கீப்பிங் அ செப்பரேட். ஸோ தமிழ்நாட்டில் என்னென்ன நார்மலா எந்தெந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நார்மலா இல்லீகல் ட்ரேட்ல இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம ரோஸ் விங்டு பேரக்கெட்னு சொல்லக்கூடிய பச்சைக்கிளி, இது வீட்டில் வந்து அதிகமாக வந்து இதான் வந்து மோஸ்ட் அட்ராக்டட் ஒயிட் பேர்டுன்னு சொல்றாங்க இந்தியா. ஸோ இந்த ரோஸ் கலர் விங்கு வந்து கழுத்துல இருக்கும். இது வந்து வீட்டில் பெட்டா வளர்க்குறாங்க. சம் ரோட் சைடுல வந்து அந்த ஃபார்ச்சூன் டெல்லர் அவங்க அந்த ஜோசியர்லாம் வந்து இதை வச்சு இது பண்றாங்க. ஸோ இது வந்து அதிகமான அளவுல வந்து நிறைய அதோட சின்னதுலேயே யங் ஒன்லயே பிடிச்சி இந்த மாதிரி கேஜில் அடைச்சு நிறைய பெட் மார்க்கெட்ஸ்ல வந்து நார்மலா வந்து இல்லீகல் ட்ரேட் நிறைய நடக்குது. யங் ஒன் பாத்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப க்ளோஸ் கேஜ்ல டிரான்ஸ்போர்ட்டிங். ஸோ லாட் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் ஆர் டையிங் டூரிங் த டிரான்ஸ்போர்ட். ஸோ இது ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகும். இதனால இந்த பேர்ட்ஸ் பாப்புலேஷன் வெரி டிக்ளைன் ஆகக்கூடிய சான்சஸ் இருக்கு ஃபியூச்சர்ல. ஸோ இதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி ஆகணும். ஸோ இப்போ பேராகெட்ஸ் வந்து பச்சைக்கிளியில பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வகை இருக்கு. ஸோ அலெக்சாண்ட்ரியன் பேராகெட் வந்து கொஞ்சம் பிக்கர் தென் த ப்ரோஸ்விங்டு பேராகெட். ஸோ இந்த பேராகெட்டையும் வந்து நம்ம நார்மலா பெட்டா வளர்க்குறாங்க. அது மாதிரி ப்ளம் கட்டட் பேராகெட்டு, ப்ளூ விங்டு பேராகெட்டு, ரோசி கட்டட் பேராகெட்டு, எல்லாமே வந்து நிறைய ட்ரேட் பண்ணி இல்லீகல் ட்ரேட் நடந்துட்டு இருக்கு. நெக்ஸ்ட் அடுத்து ஹில் மைனா. அதிகமா பேராகெட்டுக்கு அப்புறம் அதிகமா வந்து மோஸ்ட் டிராஃபிக் பேர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹில் மைனா. இது வந்து நல்ல ஒரு மிமிக்ரி பேர்டு, ஹில்ஸ்ல தான் நம்ம பார்க்கக்கூடியது. அந்த ஐக்கு கீழே வந்து எல்லோ கலர்ல அந்த ஒரு மார்க் மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது வந்து நல்ல ஒரு மிமிக்ரி பேர்டு. இதுவும் நிறைய பெட்டா வளர்க்கறதுக்காக டிராஃபிக் பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸோ முனியாஸ், நம்ம லவ் பேர்ட்ஸ் மாதிரி இந்த முனியாஸுக்கு வந்து கலரிங் பண்ணி சேல் பண்றாங்க. ஸோ இதுவும் நிறைய இல்லீகல் ட்ரேட்ல நிறைய நமக்கு கேஸ் பிடிச்சிருக்காங்க, ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து பிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ இது மாதிரி இந்த முனியாஸ் பிஞ்சஸ், இதுல இந்த முனியாஸ் நிறைய வெரைட்டி இருக்கு, அதுவுமே வந்து ட்ரேட் பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட்
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அவுல்ஸ். ஸோ அவுல்ஸ் வந்து நம்ம பிளாக் மேஜிக் சொல்லக்கூடிய மாயத்தந்திரங்களுக்கு எல்லாம் இதுக்கெல்லாம் வந்து அப்போ வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறாங்க. டூரிங் தீபாவளி டிராஃபிக் இந்தியா வந்து ஸ்டடி பண்ணுறது தீபாவளி டயத்தில் நிறையா வந்து இதை வந்து ஸ்மக்கிள் பண்ணி அதை வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறாங்கன்னு. அதனால நிறைய இதோட பாப்புலேஷன் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. பாண்டாவும் அதே மாதிரி பெட்டாகவும் வளர்க்குறாங்க. ஸோ இந்த ரிச்சுவல்ஸ்லையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் காமன் பேர்ட்ஸ் நம்ம எல்லாம் பார்த்தது. இல்லீகல் ட்ரேட் பண்ணுறதை பார்த்தோம். ஸோ அடுத்து வந்து கிரிட்டிக்கல் என்டேஞ்சர் அண்ட் என்டேஞ்சர் பேர்ட்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பொதுவாக தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்தியாவில் வந்து நிறைய பேர்ட்ஸ் வந்து என்டேஞ்சர்டு அண்ட் கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சர் லிஸ்ட் இருக்கு. தமிழ்நாட்டில் முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய பேர்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாருக்கழுகு சொல்லக்கூடிய பிறந்தினி கழுகு, பாருக்கழுகு சொல்லக்கூடியது வந்து அதிகமான அளவில் குறைஞ்சிட்டு வருது. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஓரியண்டல் ஒயிட் ரம்புடு வல்சர், இந்தியன் லாங் பில்டு வல்சர், அப்புறம் ரெட் ஹெட்டட் வல்சர். இது மூணு ரொம்ப கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சர், ரொம்ப அழிகிற நிலையில இருக்கக்கூடிய பேர்ட்ஸ். அடுத்து வந்து என்டேஞ்சர் பார்த்தீங்கன்னா எஜிப்சியன் வல்சர் அண்ட் ஹவுஸ் பேர் வந்து நம்ம காமனாக பார்த்தாலும் அதோட நெஸ்டிங் ஏரியாஸ் ரொம்ப அர்பன் ஏரியாவில் குறைஞ்சனால அதுவும் என்டேஞ்சர்ல இருக்குன்னு நம்ம ஐசிஎன் சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸோ இதான் ஓரியண்டல் ஒயிட் ரம்புடு வல்சர், ஜிப்ஸ் பெங்கால்னு சொல்லக்கூடிய பார்க்கழுகு அல்லது பிறந்தினி கிழக்கு. இது ஒரு ஸ்கேவஞ்சர் பேர்ட்ஸ். இதுவும் நம்ம சிட்டிஸ்ல பார்க்க முடியல. இப்போ வந்து நம்ம மோயால் வலின்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம முதுமலை டைகர்ஸ் ஏரியால, நம்ம சத்தியமங்கலம் டைகர்ஸ் ஏரியால வந்து காமனா நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்து லாங் பில்டு வல்சர், இதுவும் ஜிப்ஸ் இண்டிகஸ். இதுவும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப ரொம்ப பர்டிகுலர் ஏரியாவில் மட்டும் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் அடுத்து ரெட் ஹெட்டட் வல்சர். அது ரெட் கலர் ஹெட் வந்து நார்மலி ரெட் கலர் இருக்கும். இதுவும் வந்து நம்ம இங்க மோயார் வழியா ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதுவும் வந்து பாப்புலேஷன் ரொம்ப குறைஞ்சிட்டு வருது. அடுத்து எஜிப்சியன், கொஞ்சம் இது என்டேஞ்சர்ட் பேர்டு தான். இதுவும் பாப்புலேஷன் வந்து அவ்வளோ இல்லை, தமிழ்நாட்டு வெரி மினிமம் தான் இருக்குன்னு ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து ஹவுஸ் பேரோ. சார் ஏற்கனவே ஆல்ரெடி ப்ரொமோஷன் டாக் அபவுட் ஹவுஸ் பேரோ. அது எதனால அதோட பாப்புலேஷன் கொஞ்சம் டிக்ளைன் ஆகுது, அது என்னென்ன ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுறது நம்ம பார்த்தோம். இதுவும் என்டேஞ்சர் லிஸ்ட் இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அந்த பாருக்கழுகு ஏன் குறைஞ்சிட்டு வருதுன்னா, டைக்ளோஃபினாக்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம கால்நடைகளுக்கு வர வீக்கத்தை குறைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துகிற மருந்துனால அது ஒரு கிட்னி அஃபெக்ட் ஆகி இறந்துபோது. பாருக்கழுகு பற்றி நிறைய ஸ்டடிஸ் நம்ம பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதில் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா, அந்த டைக்ளோஃபினாக்ன்ற மருந்து நம்ம வெட்டரி யூஸ் பண்ணுறதுனால அதோட இது குறையுது. ஸோ இதான் நம்ம பேர்ட்ஸை பற்றி பார்த்தோம் ஜென்ரலா. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யலாம் பேர்ட்ஸ். ஸோ நம்ம பேர்ட் வாட்சிங்கிறது ஹாபியா நம்ம எடுத்து நல்லா பண்ண முடியும். what we can do. Preserve bird habitats, forests and wetlands. Forest deforestation நடக்காம நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். வெட்லேண்ட்ஸ் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நிறைய அர்பன் ஏரியாஸ் நம்ம டெவலப் பண்றோம். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம நிறுத்தி வெட்லேண்ட்ஸை வந்து நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ணா தான் வாட்டர் பேர்ட்ஸ், அக்வாட்டிக் பேர்ட்ஸ் ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும். அப்புறம் ஸ்டாப் டொமஸ்டிகேஷன் ஆஃப் வைல்ட் பேர்ட்ஸ். ஸோ வைல்ட் பேர்ட்ஸை வந்து வாங்கக்கூடாது, கீப்பிங் எஸ் பெட், அது வந்து இல்லீகல். வைல்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் 1972 படி. ஸோ நீங்க நிறைய பேர்ட்ஸ் வந்து ஷெட்யூல் 1 to 4 தான் இருக்கு. இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் நான் ஆல்ரெடி இல்லீகல் ட்ரேட் சொன்ன பேர்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க வச்சிருக்கீங்கன்னா அப் டு 7 years வரைக்கும் உங்க இம்ப்ரிசன்மெண்ட் பண்ண முடியும். ஃபைன் வித் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால அந்த பேர்ட்ஸ் நம்ம வீட்டில் வந்து இப்போ நம்ம பச்சைக்கிளி சொல்லக்கூடிய ரோஸ்லிங் பேராகிட்டோ அலெக்சாண்ட்ரின் பேராகிட்டோ எந்த பேராகிட்டும் சரி, எந்த பேர்டையும் வைல்டு பேர்டை வந்து நம்ம பெட்டா வீட்டில் வளர்க்கக்கூடாது, கேஜ் அடிச்சு வளர்க்கக்கூடாது. ஸோ அடுத்து ரெஸ்கியூ ஃப்ரம் ஹண்டர்ஸ் அண்ட் லீகலி ஸ்டாப் தம். ஸோ நம்ம வெட்லேண்ட் ஏரியால நிறைய ஹண்டிங் போயிட்டு இருக்கு, வில்லேஜ் ஹண்டிங் போயிட்டு இருக்கு. அதாவது இஃப் யூ ஃபைண்ட் எனி ஹண்டர்ஸ் தேர் ஆர் போச்சர்ஸ் தேர், kindly please inform nearby forest office to take the legal action against them. அடுத்து create home garden and keep feed and water bowls. நம்ம வீட்டு சைடு நம்ம வீட்டுக்கு வர தோட்டத்துக்கு வரக்கூடிய பேர்ட்ஸுக்கு வந்து நம்ம என்ன, இன்னும் சம்மர் சீசன்ல we can keep some water bowls. தண்ணி எடுத்து வைக்கலாம் பவுல்ஸ்ல. இந்த பேர்ட்ஸுக்கு வந்து தர்ஸ்டியா இருக்கும்போது அதுக்கு ஒரு பிளஸ்டிக் குறைக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும். சம்டைம் யூ கேன் சி நம்ம ஏதாவது ஃபீடும் போடலாம். ஸோ மேக் ஆர்டிஃபிஷியல் ஷெல்டர் அண்ட் பிளான்ட் ட்ரீஸ். ஸோ மரங்கள் நிறைய நட்டா பேர்டுக்கு நம்ம அதுவே நெஸ்ட் பண்ணி நம்ம அதை வளர்த்துக்க முடியும். ஆர்டிஃபிஷியல் ஷெல்டரா சின்ன பாக்ஸஸ் கூட இப்போ அவைலபிளா கிடைக்குது. அந்த மாதிரி வச்சு நம்ம பேர்ட்ஸ் அது சப்போர்ட் பண்ண முடியும். மேக்கிங் பேர்ட் பர்ச்சஸ் இன் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்ட்ஸ். அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டில் இருக்கக்கூடிய இன்செக்டை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய பேர்ட்ஸ் வந்து இந்த ரோல் ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ அந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து பர்ச்சஸ் நடுவுலலாம் ஒரு உயரமான போல்ஸ் நம்ம போல்ஸ் நம்ம நட்டு வச்சோம்னா birds it can easily sit and that forage that insects. Next.
ஸோ பேர்ட் வாட்சிங் பற்றி, இல்லீகல் பேர்ட் ரைட் பற்றி, அப்புறம் நம்ம காமனாக இருக்கக்கூடிய பேர்ட்ஸு, அதுக்கு பேர்ட்ஸில் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது, நம்ம என்டேஞ்சர் பேர்ட்ஸு, கிரிட்டிக்கல் என்டேஞ்சர் பேர்ட்ஸ் பற்றி நம்ம பார்த்தோம். ஸோ ஐ ரியலி தேங்க் டு கிவிங் மீ த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, தி டைரக்டர் சார், அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் சார், and my academy, and also coordinators are also supporting me to take the classes, and thank you all. Thank you, Mr. Karthik Raja. I think one Mr. Srigari has complimented us with his chat box news. Nice presentation. Thank you, Mr. Srigari. I tell you, as director has told just now, that it was a useful, very interesting, informative presentation from all the three panelists, from the speakers. See how important for us to understand the living things around us. So birds, which makes our life beautiful, which makes our life very active, which makes us to understand life. For us to know from the horse's mouth. All the three eminent speakers have got a lot of experience with birds. They have spent a lot of time going behind the birds, right from Mr. Arun Kumar sir to Dr. Pramod sir to Dr. Karthik. All the three have spent a lot of time in documenting, in understanding the birds' life, and then they have spared their valuable time and shared the rich knowledge which they have acquired with us. So on behalf of the academy, on behalf of the director, additional director, deputy director, and all my colleagues in the academy, and on my personal behalf, I thank all the three panelists for sparing your valuable time with us, sir, and also sharing your very, very valuable, very interesting, very informative lectures. With it was enlightening for us also, sir, for the participants. We also thank all the participants who have very interestingly have come forward to be with us to hear about the birds. So thanks a lot, everyone. Thank you, Doctor. Thank you.